You would have noticed in between the bird goes upside down, observing sky. Normal aircraft can't turn upside down. FPV drone can do it. So it can flip and come back stable. Just pause it, sir, pause it. What you can observe here is the drone is doing like this. Camera is, if you observe, static. So the video feed it collects is not having impact of the vibrations suffered by the body of the drone. That is achieved by that gimbal which connects to the payload called camera here. Camera is interestingly loaded above the drone. Sometimes it will be loaded below. Today's topic is payload, so it is a good prelude for it. Yeah. Next, continue, sir. It will give gamut of many applications in one video. These are all different payloads, different applications. What if I told you that drones are not just for filming, but are now tackling snow, pests, and even saving lives? Let's dive into how drones make a difference in our everyday lives. Firefighting. Fires can be dangerous and challenging to control, especially in hard-to-reach areas. Firefighting drones... Can kindly pause, sir. This was just ancient technology by today's standard. For fire dousing, you don't need to spray water through a drone. They have come up with a spherical ball. You just need to throw it. It will go and then douse the fire, the latest technology. It's more efficient in terms of the hardship of getting water from ground continuously, and the drone will have to have that tethered mechanism to get water from ground, and that restricts its operation. Now they invented a spherical thing where you can throw it into the area of fire and it will douse it. New invention, lightweight. Correct. It is a new invention, lightweight and a powder-like thing, and just this was just about 2-3 years back story. This is continue, sir. And fire suppression systems. They provide real-time information on fire hotspots and can even help extinguish flames. Pest control. Meet drones equipped with sprayers. These drones can target specific areas and deliver pesticides where they're needed. Transporting solar panels. Solar energy is key to a sustainable future, and drones are lending a helping hand. They can transport solar panels to rooftops or remote locations, making the installation process quicker and easier. This is particularly useful in hard-to-reach places. Agriculture spraying. Farmers are embracing drones for better crop management. Drones equipped with spraying systems can fly over fields, applying fertilizers and pesticides exactly where they're needed. Building cleaning. Cleaning tall buildings is no easy feat, but drones are making it possible. With cleaning brushes and solutions, drones can wash windows and buildings safely and effectively. Drones are truly transforming the way we handle various tasks. Transporting high-voltage line material. Maintaining high-voltage power lines is crucial for electricity supply, and drones are making it easier. They can transport materials needed for power line maintenance. Transporting pipes. Construction projects often require moving heavy materials, and drones are stepping up to the task. They can transport pipes and other construction materials across places with ease. Clearing snow. On snowy days, you don't need shovels and plows anymore. Drones with snow-blowing attachments can do the job. They can quickly remove snow from cables, rooftops, and pathways. This innovation not only speeds up snow removal, but also makes it safer. Towing stuck vehicles. Getting stuck in mud or snow can be a real hassle, but drones are changing that. Equipped with towing capabilities, these drones can pull out stuck vehicles from difficult spots.
deploying life buoys. When someone is in trouble in the water, every second counts. Drones equipped with life buoys can quickly deliver these critical safety devices to distressed swimmers or boaters. With their ability to cover large areas rapidly, drones can significantly improve rescue efforts. As technology advances, the potential uses for drones seem limitless. What other areas could drones revolutionize next? Share your thoughts in the comments below. You will find Hindi version of agriculture drone. सेकेंड फील्ड में है जिसमें ड्रोन से बैगों का स्प्रे हो रहा है 100 ml प्रति एकड़ की दर से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं आधे एकड़ का ये हमारा एक्सपेरिमेंटेशन प्लॉट है जिसमें 50 ml बैगो लिया गया और 4 लीटर पानी लिया गया और ड्रोन से स्प्रे हो रहा है। पिछली बार हम लोगों ने स्प्रे किया था 18 फरवरी को और आज 3 मार्च को हम लोग सेकेंड स्प्रे कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है बैगों का एफिकेसी को लेकर के। पूरी फील्ड बिल्कुल ग्रीन नजर आ रही है और यदि स्टेम बोरर या डेड हर्ट की बात करें तो उसमें एफिकेसी मोर देन 95% हमें देखने को मिल रही है। इसके बाजू में पूरा का पूरा जो दूसरा खेत है वो नैपसैक स्प्रे से हुआ है ड्रोन के द्वारा जो स्प्रे हुआ है आप ये देख सकते हैं। काफी बढ़िया यूनिफॉर्म स्प्रे हो रहा है, समय की बचत हो रही है, लेबर की बचत हो रही है और जो दवाई है वो पूरा मिस्ट के फॉर्म में एकदम जो है पत्तों के ऊपर पड़ रही है, आप देख सकते हैं। ये देखिए As of 9th of this month, a research finding about spraying drones is that when wind is interfering with the spraying process, we would need to regulate the flow of the fluid so that it doesn't get spread over to unwanted places, and then when the wind is stable, continue your regular flow. That is the mechanism suggested by experts in spraying technology. Yeah. So, Umesh, would like to start? Okay. Okay, meanwhile, I'll interact with you. So, this is a yesterday, Honne Gowda sir mentioned about the batteries you can carry more. Suppose you go to agriculture field, usually you won't find electricity there. So how do you do whole day activity? So you know that agriculture drones, they come with a pair of this for one drone. You require pair for one drone because it is 6S cells, 12 series cells we need to have for one agriculture application. So that is where they said drone training cost is, most of it is in batteries, because this pair of batteries itself will be over 1 lakh. So you need to have some 4 pairs or 5 pairs. Half of the price of a drone will be spent on the battery cost. And one research challenge is if you can reduce the weight of this, because if you want to increase the ability of a drone to carry more weight, one solution is reduce weight of batteries. By replacing these batteries with solid state batteries, or how Tesla, BYD, they use certain blades kind of architecture, solid state batteries, lightweight, not using lithium, but molybdenum and other nickel and other chromium, something, NCBM, I think so. These alternatives. Tethered UAV for certain environments it is suitable. For example,
observing post of in the border area where the tethered one is something like a cow tied to a grazing field. It can go circular, but it will be constrained by a central point, and it will always get power. So the height typically we can attain is 100 meters cable, or certain slag you include 110 meters. That's the maximum height. Typically all drones are supposed to fly below 400 feet. So tethered drones are typically deployed in field military applications, not so much in civil applications. Yeah. Before starting this session, I would like you to scan this QR code and fill the application. So the mandate from mandate. You have the link here, your direct. Let me know if you are getting the proper. Please fill that. So very good morning, ellarigu Shubhodaya. Welcome to the second day of this 3 days national workshop on drones and UAVs in agriculture and allied sectors. So before starting this session, I would like to welcome Dr. A.T. Kishore sir on behalf of KHK and on behalf of Manage. Welcome you sir. Thank you for accepting our invitation to be part of this program. Before starting the session, I would like to give a brief introduction about Dr. A.T. Kishore sir. He is currently a chief instructor and director of Dhanvantri Drone Pilot Academy based out of Chikvanavara, Bangalore. He holds a doctorate degree on smart cities and masters in technology with specialization in applied electronics. He served Indian Air Force as an Indian Air Force officer in smart cities and in multinational companies as well as India OEMs for over 2 decades and a half. His major contributions include CDMA technology, LTE, 5G and 6G. He works on BharatNet deployment, including training officers of BBNL, BSNL and telcos across the world, including RCOM, RIL and Tata Tele. He contributed to India Technical Committee Economic Cooperation ITEC, which is connected with the Ministry of Economical Affairs, External Affairs, by training people from 153 countries. He speaks at IEEE and other professional bodies on wireless technologies, smart cities and UAVs. He is a contributing member of Bureau of Indian Standards in Transport Engineering Department, sectional committee as a leading member. One can reach to him at the email director@ddpa.in, or we can give you his contact number and email ID for further communication. So once again, welcome sir. Over to you sir. Thank you very much. Hope I am audible. Yeah. I hope all of you have scanned that QR code. Otherwise, you can take a photograph and you can later fill that application form. Okay. So we'll start the session. Sir will be conducting 2 sessions. One is on government schemes and another is payload installation and utilization. Over to you, sir. Thank you. The topic of payload, I'd like to begin with my recent role I played as a reviewer of projects done in Nitte Meenakshi campus. In fact, they came to Agriculture University, not far away from here. Next door is the entry to Agriculture University. So they used one hangar there
So they called all engineering colleges to showcase their drones, fixed wing drones. And the criteria they gave was to have 1.2 thrust versus weight of 1. 1 is to 1.2 weight to thrust ratio. That was the criteria they gave. And every team was asked to load their model aircraft fixed wing. In the belly there is a provision to hold a payload. Since the topic is payload, I am talking about this. So they were given optionally, like you can have 42 golf balls if you want. They have given some hundreds of golf balls there. They suggested you may go for 42 golf balls based on their own assessment. So every team wanted to win. So they thought, if I take more golf balls, I'll win first prize, no? So all engineering students teams, they loaded their aircraft with all golf balls. Aeroplanes went up and fell down. More than 90% of them crashed. The reason is about the payload cannot be as you wish. It's not as per our privileges. Payload has to be calibrated. Payload weight has to be engineered. It has to be catered. So those who have taken a very cautious approach, not overloading their bird with, they have been given a task, take off, hover around and come to a place and release your golf balls. That is a task. And then go away. We'll ask you to land, you land. So that was, I was their jury member for that. So this is a prelude to payload of a UAV. So there is some concept, please kindly make note if you are interested. There are two abbreviations. One is called all up weight, AUW. There's one abbreviation, AUW, all up weight. Another weight is called maximum takeoff weight. Two words, all up weight. Another is maximum takeoff weight. MT OW, maximum take-off weight. That would be the total of the weight that it can carry, including itself. So as you know, yesterday, couple of speakers mentioned about the classification of a UAV in terms of weight category. And it has been also mentioned that most popular weight is 25 kilogram variant. Any bird, drone we call a bird because mankind learnt from flying birds. Dr. Chintamani also shown how a human can fly if our wingspan caters to that kind of a design, which is not the case. Bird size versus its wing, it's able to fly. So the payload has to be such that it's all up weight of that category which is already approved. So all the birds, we have around 133 training organizations in India teaching people about flying skills of UAVs. Yesterday two speakers mentioned, Honne Gowdaji and Chintamani, about the eligibility, 10th pass, 18 years up to 65. So government wants maximum people to learn flying drones because they expect that by 2030, India will be the hub of the global UAV operations. That is the aspirational stance of the government. That's why they have opened up this drone pilot training programs, and I represent Dhanvantri Drone Pilot Academy in Bangalore. So UAV has many components. One is the minus the payload, whatever the weight is there, should be less than the category weight that we are talking about in various classification of UAV. One is called nano UAV, is any UAV which is 250 grams, and 2 kilogram is a micro UAV. Then there is 2 kilogram up to 25 kilogram is called small UAV. There are two other categories. 25 kilogram up to 150 kilogram is called medium UAV. 150 to 500 kilogram is called as large UAV. As both the speakers mentioned yesterday,
Any UAV which is above 500 kilogram weight category has to follow the aircraft rules in terms of providing you, if you want to carry human beings, you have to have pressurization, you should have oxygen and other safeties, life jackets, etc. So that also will add to the weight requirements. So in a regular flying aircraft, payload means the passengers. The body of the aircraft is the body weight, plus you have crew, that is the passengers, which can vary. The payload can vary in an aircraft. That has to be catered for certain number of seats and their luggage. So that was the area where engineering students have misjudged and they lost competition in the first slide that is talking about. Another area of problem that we need to solve is the battery, which is not a part of payload. Battery is not payload. Battery is integral component of a UAV, without which there is not a UAV. If you can reduce battery weight, then you can proportionally add more payload. That is the thought for adding for the new research in future. So we would look at what is the definition of a payload. Payload is an onboard flight. So these are the components. A UAV will have a flight controller. It will have propulsion system, that is fuel. As I showed, battery is the case in this example. There is a power system to distribute the power. This propulsion system is giving to various subsystems, such as to handle the components, various components like electronic speed controllers, brushless DC motors. And typically, what is a payload? A payload is an equipment that carries out application specific mission, and a payload can be an actuator. Actuator means, in the language of robotics, maybe a robotic hand. You want a robotic hand to stretch and pluck some fruit or something to cut in a tall tree, okay, and drop it down, maybe coconut. Even if it falls down, no problem. You can pick it up later. So, or small arcanet, you can put it in a basket and release the basket after tying its nose. So this kind of automations are being planned in harvesting also. That can be actuator. Cameras, radar, that is radio detection and ranging. Light detection and ranging. Light works in VIBGYOR or colors. 4,000 angstrom units to 7,500 angstrom units. In other words, the payload can also be defined as a weight on a drone that can carry in the air has an impact on the flight time. If payload is full, the flight time is certain amount of time. If payload is half of that, you can have a little bit more flight time. If no payload, you can have much more flight time. So our training UAV without payload can cater for 1 hour of its flight time. When you add payload, it may come to 40 minutes. Similarly, agriculture UAV, without carrying the payload, if you just run it over the agriculture field, it may come for 20 minutes, 25 minutes. With the payload, it will reduce to 16 minutes. So a drone's ability to carry a greater payload offers more flexibility to add additional energy and tools to it. Deliverable payloads, like a package to a consumer, are considered dispensable payloads. We might have heard about in India, Postal Department started to experimentally distribute letters. This is something that America has been doing it since long. They have coupled machine learning AI with UAVs to deliver postal things in and around America. Similarly, Amazon Prime has been delivering materials in US. A few apartment complexes are experimentally given permission in Bangalore also to try internal movement of goods materials using drones. So rather than a stranger pressing a door and delivering an item,
a drone can deliver it at your doorsteps, provided proper mechanisms are implemented, safety, etc. Drones are used in power sector for mapping and surveillance. They contain non-dispensable payloads such as cameras and sensors. Non-dispensable means they are installed in such a way that they cannot be on the fly removed or thrown out. They are installed permanently by something like a manufacturer given mechanism. Maybe you use Allen key to disconnect and connect another one, or certain groove is made where you can slide it in and then cover it with certain lid so that it won't fall in the flight. So this is about a payload. I'll go a little deeper into that. Key payload equipment used by drone-based applications in the power sector, I take an example. There is a RGB camera, infrared camera, thermal camera, UV camera, radars, lidars, and actuators. Little details are there. And this presentation will also be shared to you so you can have a look at them. Different applications, for example, infrastructure development. We use RGB and infrared and thermal cameras. Line corridor inspection, vegetation management, use lidar or radar. You want to monitor using mobile CCTV, using RGB camera or infrared or thermal camera in night time, for example. Corona detection is by infrared thermal camera. Solar projects, RGB and infrared thermal. Wind projects, RGB. Emergency management or construction and progress monitoring, RGB camera. I met regional officer of National Highway Authority of India, Shri Vilas Brahmani. I spent about an hour discussing about how they are using drones in the field. He went about telling that ever since the new government is formed, every day India is adding 25 kilometers of new road anywhere in India. So including their own region, southern region, that is near that Gorgantapalia road, Nelamangala road, on the right side. Before you get Bangalore International Exhibition Center, you have National Highway Authority of India office. So they have been using drone footage for assessing what is the material used between yesterday to today, what is the extra material used, how much manpower is employed, what is the time they have been working on, what is the progress, what is the road that is stretched, how much I can allocate more work to the same team, and or I can stop giving work to this contractor and give it to you. All these decisions are done by observing the drone footage. So that is how the roads are expanding now, every day 25 kilometers. So this is a kind of a different applications and payloads. Our topic is payloads. Sometimes payloads are taken for granted. You may not observe them explicitly. You just see the bird, drone. But there are certain other things which are very important to make the payload operational. For example, the software and also cloud-based drone control platforms and user-specific software. One is inherent operating system, and then the end user might add more software to it. For example, the drone original open source code contains 239 subroutines, and you are adding something new to it, you have to write additional subroutine to it. That's kept it open, but you can add more software to add your new payloads onto it. So you need the Python and other languages to make it happen. So we have thermal camera, multi-sensor infrared inspection. So SWIR you were talking about in the few minutes before, and this LWIR. That is long wavelength infrared, another is short wavelength infrared, two regions. So infrared means basically VIBGR,
Red is having more wavelength, that's why it is preferred in railway signaling. So infrared is used for giving some information about the presence of a living being, etc. So thermal LWIR temperature. So there's details are given about the visual line of sight. So there are two types of drone operations in the world: VLOS and BVLOS. Most research today is focusing on BVLOS. The challenges in BVLOS are, you think about one car going through fast track in any toll gate. How it works, there is a camera, it will read the car number, and there is a database of the owner and the phone number and bank account along with the car number in the database. Moment the car number is recognized, it goes to owner's bank account, which is already aligned to fast track system, deducts the amount which is stipulated for that transit, and then it lets you go. Okay? And once you go, if someone is observing from that gate, after a while you don't read the board number of the vehicle. The challenge is how do you know if that vehicle is going to touch another vehicle or going to explode intentionally, for example, if it is a terrorist activity. Then you should be able to trace it back to the owner. Traceability of who is the owner, who is controlling it. The traceability is the number one challenge of the world today, which is preventing the world from large-scale deployment of all the logistics supply chain in the sky. Just like on the road, at least on the road you have police and then they control and then they take charge of any criminal activities or untoward incident. In the sky it is more challenging. So you have to create all the infrastructure similar to what you have on the ground, like red, amber, green and other lights, and rules of the game, certain are one way only. If two aircrafts are coming head-on collision, which is very dangerous situation, if both the pilots recognize, they have to move left, both have to move left. Okay, that's the rule given to the pilots also. First of all, immediately turn left and you can maintain your height. And that also, it has to be predefined. If you are going in this vector, you may have to go up, you have to come down, this kind of thing, so that again they don't end up colliding again. So India had one accident in Cherokee Dadri. There was a Kazakhstan plane and Saudi Arabia plane. Kazakhstan was landing into Indira Gandhi International Airport. Saudi was fully packed with the Indian people working in Saudi. They come for once in a year and go back, work there 2 years. Their passports will be kept with their owners. Like that they work hard work. Fully packed aircraft of more than 235 people. It collided head on. India got the message from United States Air Force plane looking down at the top of the incidents. This is the truth. I am not exaggerating. Until then India didn't know that. They said put helmets on, some 700 Maruti car weight will fall on you. Luckily nobody died due to impact because it was open space, luckily for the mankind. But it was a major disaster that happened in history during my active time as an officer in New Delhi. We were prepared to handle any exigency and were asked to hold back. We were made ready to move to the site actually. So that was because when Mr. Datta was promoted as air traffic controller on that day, and he, by error of judgment, he aligned two of them. There was also one radar which didn't work, altimeter did not function properly. And the Indira Gandhi Airport, one runway was closed due to some small fire accident in a kitchen. All these are the root cause analysis findings. So the drones, one of the reasons why the drones are not used in logistics supply chain at a large scale is these kind of challenges. That is UAV traffic management, collision avoidance, sense and avoid and detect and avoid features, and remotely identify and track a UAV even when it is not visible to you.
So how do you do that? So one of the ways to identify a moving object is you have a moving target indicator. There is a raster. How you predict weather? You send a radio waves into cloud, and by the way you see the echo, you can understand how far away is the cloud, how it is moving towards a given location, and the intensity you come to know by the returned electromagnetic radiation intensity and other measurements. Similarly, a moving aircraft can be observed using this kind of a plan position indicator. But if you don't know the intention of that moving aircraft, I give you one more example. The stories are easier to remember than too much of theory. So there was one day when Begumpet airport started, closed on particular day when Shamshabad airport opened on the same day. So on that day around 10:30, right now it's 11 o'clock, it's airborne. One aircraft was airborne from New Delhi towards Hyderabad. British Airways plane. He came close, and then from Bidar he came down. There are certain protocols they follow to see the beacons, and then align to the instrument landing, the runway. At that time ATC told him, please don't land here. You are not allowed to land here because our operations have moved to Shamshabad airport. So aircraft coming to land, and you cannot start arguing with the ATC officer, you have to safeguard people's life. So he pitched up and spending fuel, and he knew he came from Delhi. Easy for him to go back to Delhi and report. He went back to Delhi. There, the ATC officers are finding a blip, abnormal blip is approaching New Delhi. So they are asking, who are you? Are you Pakistani or what? So he is explaining, they are not willing to listen. No, it is a big risk, we don't want to allow you to land. They didn't allow him. Then he diverted to Mumbai. So we all eat some chips, bingo. So the pilot now has only one option to safeguard his life and all the passengers' life. He knew that Mumbai also will ask all questions like Delhi asked, because it's a vector which is approaching them an abnormal time, and then that particular vector heading towards Mumbai. They didn't anticipate. Because before any aircraft moves up now, few days before only your plan has to be submitted to government, your air defense clearance. There will be Air Force also observing what is the civilian aircraft movements. Any abnormality, they will chase it, identification, friend or a foe. So here in Mumbai, the pilot said bingo, 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 like mayday, 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 you say no. So then plane landed safely. So that's how the aviation is full of risks, and you need to handle the emergencies. And that is where it is delayed to deploy in a country where one vehicle at the back, it is written maintain 50 feet distance. So sometimes I feel the units of measurement, people leave the 50 feet, 50 centimeters are we maintaining, 50 inches. People are still pushing further, one more inch is there, behind they are pushing the vehicles. That's how I observe in Bangalore traffic. So that's where there are challenges. So the industry will go to that level of perfection when there is no accidents at all, maybe in a few years from now. So we'll just go through some of the other details about the payloads and then discuss a summary. I happened to be audience with Dr. S. Kiran Kumar sir when he gave a speech in JNNC Shimoga, and I was one of the organizers then. So this is a GIS based decision support which is possible in not only India and wherever the satellites are accessible to India. So India launched its own satellites. This is an example of 3D visualization of flying through, walk through for situation awareness. So there is some border permeability. So there is some kind of a rank 1 best. So they classify the operations, and then where there is a danger for certain situation which you are looking for,
So international borders monitoring can be done with the satellites that we have. So in fact, during Kargil operation, I just came out of Air Force by then, India wanted for the footage of Pakistan in the Kargil situation to America. So America declined, stating that Pakistan is their ally and they don't want to divulge their allies' information to non-allies. So we were third world by then. So allies, America is the first priority, NATO and allies second priority, third priority is the rest of the world. We were in the rest of the world category. That was the time India decided to launch its own satellite network. Can anybody tell me the name of the Indian satellite network launched after Kargil operation? Say, sir, again. One more word. Any other word? I give you name of the original name of the GPS is called Navstar. That is the hint. What is India's constellation named as? Another name? Yeah, who said Navik? You said, okay. You have a small gift from me. This is the official syllabus of RPTO in India by any training organization. Thank you. So India launched the Indian constellation for navigation that included 2 satellites in low Earth orbit, 2 satellites in medium Earth orbit, 2 satellites in geosynchronous. 7 satellites. Correct. 4 satellites in geostationary and 3 satellites in geosynchronous. Low Earth orbit, not there. 4 in geosynchronous. No, 4 geostationary, 3 in geosynchronous. 7 satellites. Low and medium Earth is not there. See, for example, we that the satellites is the GPS Navstar, which is at 12%. And INSAT 2 series they were all. It is, I think one slide is there. GPS satellites are launched from the PS, but they are placed at like 6,000 kilometers orbit. What I mean difference is geostationary is it is stationary. One, with respect to Earth rotation, right. But whereas geosynchronous is same at the orbit, but it is not stationary. It is also fixed. Right. Thank you. So I'll go to next slide. We can actually use satellites for, as we are talking about payloads, futuristic UAVs will bank upon the knowledge that already exists through our satellite capabilities and ISRO capabilities. We can leverage, lot of data is there. There is a national remote sensing NRSA in Hyderabad, and Bhuvan Light. There is also Bhumi, lot of data is there. And you can just harness it to get some insightful support for solving some challenges that we have in our operational requirements. So groundwater, and for example in Telangana, Pochampalli watershed, Nalgonda district data is available through the satellite operations, and a groundwater development plan can be made based on that, so that we'll have a sustainable agricultural infrastructure, as it was also discussed in another forum recently. Periodic assessment of natural resources. We have to keep on observing. The observation point count is given in 1,000 units, 50K, and like another is 10K, 250K. These are all the points of observation you can do, and how many times you do during that time, 2004 to 2020. So they are talking about the satellites are doing this kind of periodic assessment, and you do like forest cover, land use cover, watershed, geomorphology, and then desertification. So like this, the net shown area that is sowing of seeds
under different Kharif crop frequency phases has been observed, and a map is made for Rabi crops, and then like 1 to 4 years in red color, 5 to 8 years in orange color, and 9 to 12 years in green color. That's a periodic assessment of natural resources. I would talk about payload, and then there is an environment a payload comes with in some specific deployments. UAV and RPA, they are alias names of drone. By the way, drone also has a definition, a beautiful definition. D dot O dot D R O, right? D dot R dot O dot N dot E. We can expand it into dynamic, remotely operated, navigational equipment, DRONE. That is the way we can define a drone. Dynamic, remotely operated, navigational equipment. Another alias name is UAV, that is unmanned aerial vehicle or uncrewed aerial vehicle. Because some women liberation activists started saying everything you are calling man. So it's removed, that conflict is removed by renaming it as uncrewed aerial vehicle and remotely piloted aviation system. So the payload, here there is a RPAS payload data link. Payload operation and data handling is done like a telemetry. So in controlling a UAV, we have something called C2, command and control, that happens in the frequency which is otherwise allocated for Wi-Fi frequencies, 2.4, 2.5 gigahertz, where command control happens. Command and control means you take off. Yesterday, Chintamani was lifting the drone, and then it is moving. Lifting is one command. Moving is also command and control. So controlling can be arming and disarming. Command can be move up, then move right, left, turn, those kind of can be called as commands. So other than, so command control happens in 2.5 gigahertz frequency range, usually pulse width modulation. And for high speed operations, you can use pulse position modulation. And there is another link, that is the payloads such as RGB camera, multispectral camera, hyperspectral camera, whatever they are collecting, the video data, footage or photographs, that will be coming to you in data link. That is also called telemetry. Telemetry is another link. The drone is talking about its health statistics, any battery is weak or some propeller is failing or some error has come. And then there is also sending the data feed, whatever it is collecting. So telemetry is another aspect of communication. And for handling the payload related data that need to be stored in a cloud or in local one memory device loaded in the vehicle. That is the data link, data handling. Other than that, there is something called non-payload related communications. So they distinguish between these two, payload and non-payload. So when you say C3, you are talking about command, control, and then communication. Fuel cell example for payload. Because battery is not the long-term solution for the propulsion system of a UAV, temporary solution. As I said, you can actually feel the weight, more than 1 kilogram weight. So 2 kilograms is more than 2 kilograms is spent by the battery system itself. Very heavy. So fuel cell is an option, and in this example they have taken a fuel cell left, right and center, and they have got some payload
in the Bay 1, Bay 2, Bay 3. By the way, when you design a UAV, you need to consider the center of gravity and the dynamics in the flight. It should be stable in the flight. By the way, compared to regular aircraft, if you want to fly an aircraft and don't want it to make too much of a sojourn, you don't want it to travel from place A to place B, the way the fixed wing aircraft has to do is, it has to do figure of 8. So relative to ground, it appears as if it is stable at one place, figure of 8, fixed wing. But the blessing in disguise of rotary aircraft is that you may not even believe what I am going to convey. It is technically feasible to launch a UAV. By the way, our political leaders are sometimes more savvy than industrialists. I give example of a very good political leader. Our defense minister, Shri Rajnath Singh, has called a meeting of all the industrialists in India and asked them, I want you to make a drone or a UAV to fly at 70,000 feet and keep it there for 6 months. This is the task he has given to Indian industry. And they went back with a result of 90 days performance. And there was a closed door meeting with America also included as a member. They declared in Chicago, they have test flown 65 days, whereas India has achieved 90 days. So given time, we were going to be by 2030, the vision of Prime Minister of becoming the drone hub of the world is not impossible. Just we need to believe in ourselves, our own strength. So they developed that. What for such kind of UAVs, you might ask? Normally you think UAV means like the Chinese drone moving in a hall, making video pictures. That's one flavor of it. In fact, the DGCA, Minister of Civil Aviation, focus is not on such a small UAV. We talk about 25 kilogram as a starting point of training of people on the drones, with the idea that they can learn it to use it in agriculture and maybe supply chain logistics industry going forward. Apart from mining and observing solar panels, some of the videos you have in the beginning we have shown, maintaining some electrical pipes in a cold place, electrical wires are getting ice piled on them. Then you carry some small wooden thing, hit there, then all the ice will fall away. So it will be maintained properly. They have shown you are lifting solar panel and deploying it. They are showing that you have a cement pipe, you are having a device to get inside cement pipe and lift it and carry it to construction location. So these are multiple activities that UAVs can be put to use, different payloads for different applications. Here is a heavy duty agriculture spray fixed a priori for spraying. So here you don't install such things by end user who is operating the drone. It comes pre-fabricated and designed at the manufacturing site. End user only fills that container, which is maybe 40-liter tank, or in this case it should be such a case, like it should be at least 150 kilogram UAV, it looks like. More aspects about payload, since the topic is payload. So we have ground system. By the way, the difference between UAV and UAS is a small mathematical equation. UAS is equal to UAV plus, what is the word, missing word? GCS. Most important component other than the bird is ground control system. Plus maybe some peripherals, maybe to handle the, maybe you may have, when you carry your drone to one place to another, you will have a small canopy, small chairs, and some other paraphernalia, batteries, etc., accessories. Everything put together is a unmanned aerial system
That is unmanned aerial vehicle plus ground control station. Predominantly these two are the main components of a UAV system, UAS. So you have ground control system, which includes your remote control. Remote control, like you have a small remote controller which Dr. Chidambaram was handling. One is for throttling, another is to make it to move left, right. So that is a mission laptop. You will have a laptop where GCS, whatever pattern the drone is making in the sky, you can see in the laptop. It will make a drawing there. Then there is a data laptop to handle the data it is gathering. And there is a Mac server, internet. So you can have a Google or a Bing. And you have SD card which is on board the bird. And then there's a payload of 500 grams that can include LIDAR and GPS, temperature, humidity, Sigma 50. There's a radiation detection payload. And there's a duo Arduino master slave. That is one particular custom design of this. That is 500 grams, that is 3 kilograms. This is 200 grams, GPS and camera. Overall, it is less than 5 kilogram because it's a 3 kilogram plus half kilogram, 3.5 plus 200 gram, less than 5 kilogram. And as you could see here, it is useful for maybe camera activities. You can have, and you can change one camera with another by just removing the existing one and connecting, provided there was a question asked yesterday to Honnegowda sir. In the field I want to change with different payloads. So when you apply for type certification, QCI will ask you a question like, what are all the various payloads you intend to use with this bird? You give it one sample to us. They will test with the payloads and then see the stability, and then they'll return everything back. So they say certified. Only those payloads which went through examination by the QCI team are allowed to be used in Indian soil. Without explicit approval from government, we cannot fit any payload at random. This is a rule of the land. So this is an example case of payload study. This is interesting. A few slides from now, talk about optimization principle in engineering. So if you want to increase the endurance, that is the duration of flight, you make sure your payload is minimal, or payload at least after certain time starts to show itself less and less, and then more endurance can be made. For example, there is a component of weight occupied by the fuel, and another is takeoff weight and then payload weight. So there is a graph. As payload decreases, you will have the range increasing also. Okay, that is the kind of a graph. And then the fuel load, as payload decreases, the fuel that you can carry increases. Fuel is not payload actually, it's considered internal component of the body. So if payload decreases, then you can load more fuel, which means that it can come for larger range coverage. So that is the dichotomy. You have to decide, decrease payload, then the fuel can increase more. That's the payload philosophy. But of course, the maximum limit of a fuel is limited by the maximum tank capacity for the fuel. So in agriculture UAV, where initially they made a petrol-driven agriculture UAV, where there is a fuel tank and there is an internal combustion engine making too much noise and polluting environment. So people, including me, we were very much against that kind of a UAV. What are we achieving? We are telling mankind to again pollute another layer in the atmosphere. Already we polluted enough on the ground. We want to go pollute even the clean skies. It's a very bad. So at least battery in front of you, it won't pollute, but in the overall picture, battery industry also has certain sins. You need to charge batteries with renewable energy, then it is considered a clean energy. Otherwise it is called dirty energy. To charge battery, if you use
coal burnt thermal energy and you have not achieved any. Only thing is the burning is not seen in front of you, the smoke and other things, but still you are causing problem to nature. So that interim solution is battery based technology, and so this is about how you balance your priorities like payload versus fuel and then the endurance. Load balancing, another aspect is maximum payload, trade-off between fuel and payload, and trade-off between payload and range. That is how it is all interrelated. Yeah. Here is a quick view using a manned helicopter, and when it is static at one place, multi-rotor, that is geo MMS payload pictured. So helicopters geo MMS payload, maintenance difficulties exist, and multi-rotor limited flight endurance, battery issues. Fixed wing will have limited payload capacity. So these are all the challenges. Takeoff and landing runway required for fixed wing aircrafts. So yesterday it was mentioned also that the drone industry has created the hybrid VTOLs. They are also called evolving hybrid VTOLs, eVTOLs, where they take off like a vertical takeoff and landing. At a certain height, they will start moving like a fixed wing. And so this is possible. In fact, now new helicopter-like things are being designed where the header, there will be a tilting header with lots of wings, unlike the one traditionally what you see, big blade rotating. That will be the new design concept of new air taxis or air ambulances that are evolving. Already some 100 companies have made their prototypes and waiting for mass adoption. Like, even China has made a few, and many, even in India. There is a company called Sarala Aviation by Captain Sarala. She went and met BIAL officials, and she gave a printout of some thought process. So according to that, by 2027 they will come up with a engine which will be able to cater for 6 people and a pilot. Pilot will be like a helicopter pilot. It's not a UAV anymore. There is a pilot inside. Later on they will think about UAV model, and that has been wrongly quoted by the news that Sarala Aviation has entered into MOU with the Kempegowda International Airport, Bangalore International Airport, and then they are going to launch, and the price is 1700, misquoted by the media. What really transpired was they went and gave printout to them, a hard copy printout of their thought process, just to keep them apprised of their research work. So and similarly in Hyderabad, you have got a Blue J, BLUJ aerospace company. They can take 250 kilograms and go 100 kilometers. That capability will be what Army, Air Force, Navy have been asking in their problem statements to industry. So ability to lift 250 kilograms for 100 kilometers is very good value proposition as a manufacturer. These are some details. Payload industry is considered to be like by 2030 plus, like when our Prime Minister considers we are the hub of the world. It is like $38.79 United States billion business it is. Very huge business. Most of the payload in India is imported, not made by Indian manufacturers. Typical payload is around 15%, just to have an idea about various components. The fuselage, the body structure, which is mostly indigenized. Indian manufacturers, either they do 3D printing or carbon fiber or carbon, they have different methods, they can make it. Propulsion system like that is one Bangalore based company supplying the this propulsion, what we call propellers.
to Idea Forge, which is in Mumbai, another startup company. So propulsion system, but of course fuel system, still batteries, certain components of the battery are imported. Similarly, there is a brushless DC motor. Yesterday, Dr. Chintamani Pai mentioned about the rare earth magnets which are inside the brushless DC motors are not available in India, only in China and maybe in Ukraine, which America also wants to have control over it. Flight control system, 42%. Flight control is 3% and payload 15, frame propulsion. And FC system. Can anybody decode what they are saying? It's a payload actually. Payload is 15. Propulsion, frame, payload. Payload, FC system other than payload. Maybe we'll get back to it later. This is more details about the cameras. One component of a standard UAV is inertial measurement unit, IMU, which includes gyroscope, inertiometer, then accelerometer, etc. Altitude cameras, these are some of them which can be kept outside helicopter, and inside helicopter you already have operator, stereo camera data, lidar. So lidars are good but also very expensive. So helicopter will have a few lidars, maybe 8, for better stability of its maneuvers. And all the advanced ADAS, ADAS, like autonomous cars, like Tesla level 5, it will have number of lidars in the front and back and sides, so that it will maintain lane discipline. It will also know other lanes what is going on, so that it will prevent accidents. So it's a very expensive component to have. Aircraft subsystem versus payload subsystem. Payload subsystem is like this. You have a avionics, you got an energy subsystem feeding 5 volt to the control subsystem, and then you got a propulsion subsystem, control monitoring, and then control monitoring between payload and the avionics. Telemetry, that is the feedback from the bird to the ground about what's happening to it, and remote control. So telemetry, how it is helpful. When you train pilots on how to fly drones, we tell the bird, the observing, so when the observing pilot, like co-pilot in the case of regular aircrafts, like navigator role. So he has to see if the battery is down. Usually UAV batteries, let us say, this kind of battery that I have shown you. Where are the batteries? Okay, they have gone for review. Okay, someone is observing. It's like 26.2 volt to begin with. When it falls down to, let us say, 23 volt, you need to take a call, don't go below that, because that is the crisis point. Energy level cannot fall below, say, 23 point something. So because when you drive a UAV below the battery tolerance limits, what would happen? It will be crash landing. Before that, yesterday there was a discussion about RTL, return to location or return to home. And there is one more new thinking going on about this philosophy of return to location or return to home, that is a return to a better place to land rather than the home location where you started. I give nice stories of many of the shipping industry. They purchased some drones, they were auto-programmed to return back to ground when they were initially flying drones in a ground.
Whenever it has to return, it will return back to whichever location it started from. Many of the shipping brothers who were using drones in the ship, when the power is less, it is to come back, no? It used to doom itself in the ocean. And they don't know why it is happening. Then they learned the drone piloting codes. We teach them, don't do autonomous flight, do manual control. And whenever power crisis comes to a drone, there is an algorithm that it will first go to a safe height, because somewhere you are hovering in a city area, some building, some obstruction may be there. Go to the safe height and using GPS come and identify and make a navigational path to safely land. That's the algorithm. But when power is less, it won't maneuver those accurate movements properly. That is what actually happened to India's aspirational UAV called as Tapas. After Rustum 1, Rustum 2 in Chitradurga, there is a human space research center. There it had 239 kilograms excess weight, and it was having problem, and it was following the rule that is pre-programmed to return to home. Due to inherent problem, it could not return to home. In the way, it has crashed. So the new thinking about drone maneuvering is, don't expect drone to go to return to home. It is like, let us say your son tells you by phone call, Daddy, Mummy, I lost my purse and I am hungry, my shirt is torn, I am thrown out of the bus. Then you will say, don't worry, Mummy will give you bath and give you food and sleep, come home. How do you want the child to come home safely? You don't expect him to come home. You ask him to halt there and let somebody go and rescue the child. Maybe a police or some rescuer. So the drone has to not really go back to home or location. It has to land safe place there itself to land without crashing on somebody. This is the new thinking in the research about drone maneuvering characteristics. And this is about remote control. We have 900 megahertz for, there is something called autopilot. Any aircraft also follows this rule. Cruise, once you take off from say Bangalore, before you go to Hyderabad, in fact no pilot can do need to do anything. Once it is in autopilot mode, it will straight go in one vector direction for significant amount of time. Only when they see nearby Bidar, they need to go low and then touch the beacons there and then instrument landing in the Shamshabad airport. So the autopilot control is 900 megahertz, which is like telemetry. GPS is gigahertz, 1.575 gigahertz. That is a band. Radio controls, remote controls are 2.4 gigahertz, manual pilot control. The payload subsystem will have communication and onboard computers and then sensors. They will be governed by power distribution. This is the details about aircraft subsystem part and then payload subsystem part demarcation. This is interesting about the swarm intelligence. We know that swarm can also be used in peaceful purposes like agriculture to spray in different areas, like they can complete the task easily. You send a team of drones, they will select different areas, precision farming, complete the mission in a short span of time. So they typically have flight controller, GPS and sensors and camera, and they have a ground control at 900 megahertz. And this is typically a small scale version of small intelligence. So what is a payload? In this example, where is the payload? Okay, your own time and tell me. Yeah, already they wrote payload, sensors, FPV camera. Here also, these ones. Exteroceptive and exproprioceptive, proprioceptive, these sensors, plus there is one more FPV camera. FPV means first person view. Means a person wearing AR, VR gadgets
will have a first person view of what the drone is doing in a place where he cannot see with his eyes. He can only see the video feed it is sending in 900 megahertz. So then he will issue instruction to further negotiate. So there are FPV pilots who can control even 40 kilometers away from where they are currently. All of them can be called as Ekalavyas in the language of Indian mythology or Indian philosophy we know. Because they were self-trained pilots, not given any certification by learning schools like us. They spent money, minimum 2-3 lakhs, burning motherboards and experimenting, and then 3D printing in their homes, and they are all efficient people. Around 500 of them exist in India, FPV pilots. That skill is something India needs to quickly harness even for military applications going forward. Indian military is asking 1,50,000 drones in short term. 6 months from now, industry is unable to serve them. That's why India spent $3.9 billion even before this conflict with Pakistan by procuring MQ-9B from Israel, which is a medium altitude, long endurance aircraft, which can give challenge to China also in the land, ocean, and in the seas. Yeah, sea, land, and in the sky. This is a big picture about UAV and its gamut of operations. One is the ground station, and then there are some ground control station, maybe also supported by satellites. You can also connect with internet and then have base station, and then you can have military UAV, agriculture UAV, surveillance UAV, and another aerial UAV, multiple applications. There is a rescue agency, so you can do search and rescue mission. For example, in Andhra Pradesh, there was a death of a chief minister. It took more than 3 days to find the debris of their aircraft. But if we might have used drones, because they go low altitude, they could have spotted. They just ran the normal aircrafts of Indian Air Force. They go a certain height, they can't resolve the details in a tree. It was hanging between branches of a tree, let us say. So drone can do the better job. So these are some of the rescue missions in future will be driven by the drone-based operations. Some theoretical aspects of payloads. UAV payload capacity is ability to lift and transport any weight. Lifting capability varies from few grams to several hundred kilograms. 500 kilogram is maximum weight of a large UAV. But I mentioned about one Tapas, which is more than that weight category. That is still an aircraft-like feature. We have to follow aircraft rules. Having a larger payload means carrying more accessories, but it comes at the cost of shorter flight periods. But these high altitude platform systems are exception to the rule. They carry tons of weight. They stay in the sky for 7 days and circumnavigate Earth for several times. One example is Global Hawk, which is a US made. Northrop makes that aircraft used for military applications. Its price is $230 million. And a white collar employee in California after lunch break can in an air conditioned room press a few buttons. Somebody in Afghanistan is killed. That is the capability it has. So it's a global weapon system. Thermal sensors. The three fundamental concepts of heat are radiation, convection, and conduction. Convection is transfer of heat by fluid motion. Radiation is without touching, electromagnetic only. And conduction is the direct transport of heat through solid objects by touching. So these thermal sensors are there. They are also payloads. For a vegetation surveillance, our theme is agriculture. So thermal imaging is very much used.
UAV carried sensors differ slightly from airborne or space-borne sensors. In general, thermal cameras' geometrical look and feel is just like a regular camera. It is designed like that. Thermal imaging can be also with the help of real-time applications using modified military Predator drone with a mix of vision and thermal infrared detectors. The system was able to penetrate heavy smoke and local several thermally hot spots inside a test area. So we can actually reuse a military aircraft for civilian applications also. Payload system of UAV, and this is a repeat of that. This is done. Yeah. Yeah, connect it back. Okay, automatic. Infrared information can be put to use in variety of agriculture and environmental management applications. Many of these make use of thermal imaging sensors. Infrared and thermal both need to be combined in a particular scenario. LIDAR is analyzed here. LIDAR works on similar basis of electronic distance measuring instrument, which measures reflected energy after a laser is impinging on one object and returning back to you. By calculating round trip delay of the light pulses, you can get to know there is a Garmin, which is also a global satellite receiver. Exactly, you can come to know the distance. One of the major issues is the accuracy of LIDAR is strongly dependent on the GNSS or inertial measurements unit sensors. So it has been found that India's NAVIC has a better accuracy than GPS, as admitted by GPS authority, the team that controls GPS, which is American military. And the PhD obtained by a Japanese researcher about GPS having spatial and temporal dark spots, because that's not aimed at Indian territory, it is globally made. They took Earth and then they wanted to, let us say, how they came up with 24 satellites. The ISRO professor might correlate easily. There is a Earth. So how do you cover Earth with Euclidean carpets? How many carpets you require to cover Earth completely? Using Euclidean carpet means a carpet with infinite length breadth. One carpet at the above, one below, two carpets on two sides, and other two sides left out. 6 carpets you require to cover Earth. That becomes like a hexagon. So at the points of intersection, 4 into 6, 24 satellites. That's how they came up with 24 satellite constellation of Navstar. So that has certain known spatial and temporal errors in places like India. So that's where sometimes you find GPS errors and you keep going round and round and you don't reach location. That's the errors in GPS. NAVIC, generously ISRO has given data to a startup company called Map My India. It's a startup company product. So you can download that app and you can use it. It works better than Google Maps. It clearly indicates like a flyover or no flyover, or those demarcations also. So more about LIDAR, mapping, cultural heritage, excellence performance near field obstacle tracking, practical for spatial classification and high resolution and accuracy. Mapping cultural heritage, absorption estimation of forest carbon, vegetation canopy analysis and building information, effects of atmospheric conditions, calibration mistakes and sensor noise and vehicle mobility. So yesterday Dr. Chintamani was talking about canopy. Canopy means from top you are observing the tip of the leaf
or tip of whatever is on the agriculture field, that's a canopy. So that's what it is useful in. LIDAR can do that. And RTK, this also Dr. Chintamani mentioned, an accurate version of GPS is RTK. Photogrammetry applications, reconstructing the ray path from object to sensor at the time of exposure using geometry and mathematics is fundamental idea behind photogrammetric measurements. It's like mathematics, ray of like vectors. Understanding the geometric properties of single image is a very important component of photogrammetry. While majority of UAV based system photogrammetric surveys, they use ground control to attain the required transverse and longitudinal accuracy results. There have been a few cases where investigations have achieved high accuracy without requiring ground control. That's called direct geo-referencing of 20 centimeters or 10 by combining high accuracy carrier phase GPS signals with extremely precise altitude readings of the flight. I have seen RTK proof of concept in Nitte Meenakshi. It has to go to a certain height, move a few meters, move another few meters, do some transaction at one place and land. Very precise movements, pre-programmed. It will do based on the RTK. When the image is recorded, GPS inertial navigation data allows the camera frame's position and orientation to be measured. Photogrammetry 2. Medicine and also engineering, high accuracy, cost effective, non-intrusive, resolution accuracy, distortion and weather, architecture, manufacturing and geology. These are the areas, time efficiency, remote sensing. These are all what photogrammetry applications can be put to use. Yesterday, Dr. Chintamani took you through the pressure variation by a particular rotating object and the wind that it is blowing, so that pressure and temperature and other sensors. He also mentioned I2C, that is I square C, inter-integrated communication bus that exists between the sensor and the microcontroller, which he is able to showcase onto the screen, and serial to parallel interface, memory module, and this XB wireless module at 915, and power module lithium polymer. This is the kind of a system design of experiment that you can do at a college level. Now I would like to shift gears and talk about the future of payloads will be based on the what world is going through now. Few years from now, UAVs industry, robotics industry combined together is called as aerial robotics, coupled with the autonomy that is achieved in the road by virtue of Tesla level 5 automation. We have got 5 levels of automation. Level 0 automation means human being is in control. Level 5 automation means machine is in complete control. In between level 1 and level 4, little bit human, little bit machine in varying degrees. As you are progressing towards level 5, more and more operations are taken by the machine. Some challenges of machine-based automation is when it is moving, suddenly a human being comes on the road. Whether it will recognize and stop, human beings are more adept at that. Of course, humans have other issues like fatigue and other things. So there are some legal and other issues also in bias in the programming of machine. Whether you would like to kill the people on the road or safeguard people in the vehicle, this kind of decisions that people are still debating. Who has to be held responsible if there is a death in an accident run by automated car? Is it Tesla manufacturer company, the owner of the Tesla car, or the company which is operating the car at that time? So these questions are not resolved and challenges do exist. So future will be the smart drones will use all these evolving technologies from industry 4.0 to more AI ML driven, more context driven industry 5.0 and 6.0,
where you will have even beyond the earth also you are going to include in your operations, because man has aspirations to explore moon and also Venus and Mars. So that is the future of the drones. And so this is a little bit of background of what I mentioned in the previous slide. In the beginning there was a rotating wheel that has caused industrial revolution, and then we had electronics and other electronics has come. Now currently we are in industry 4.0, where 3D printing, and then we have automation, robotization, IoT things are there. And then industry 5.0 is going to be more oriented towards sustainability, and then more towards services, customization, and smart manufacturing, intelligent production. Industry 6.0 is going to be digital twin. Digital twin means, imagine as of now, all the aircrafts that are flying in Indian soil, you need to have a vision about them so that I can now add more load by adding more UAVs autonomously moving. So digital twin of Indian aerospace in their dynamics you need to have, so that it is possible to incorporate that. So this is about future. Then the time horizon is automatic robot industry, virtualization, and system integration, and green sustainability. Okay, so this is the new roadmap. 6.0 stack is shown in this. So revolution 1 is steam engine, water powered machines. Revolution 2 is mass production, electricity and assembly. Revolution 3 is the introduction of computer. Revolution 4 is artificial intelligence, machine learning, big data analytics, CPS, that is IoT. Revolution 5 is advanced robotics, human-centric bionics like haptics. Then that means you speak to a machine, it will do what you want, like Alexa. Then information flow beyond planetary boundaries, and satellite communication, and anti-fragile manufacturing. Now onwards is takeaways from space into the development of smart drone world. In fact, I was interacting with some of you, and you are working on this kind of data and then want to apply it further to more use cases in case of watershed. So space technology can help us with inputs like images like digital elevation modeling, DEM, and ortho, and using multispectral, multispatial, multitemporal images, and navigation enabled positioning, and mobile data collection, and then process them to give you insights. ISRO contributed intelligence to be used in the drones in future. So going back from 2005, imaging technologies like there were two panchromatic cameras were used, 2.5 meter resolution, and for 5 days, and a long track scenario of 25 degrees, first of its kind in the world, was used. Seamless surface digital elevation modeling for Indian landmass and neighboring countries. 1/3 arc second positioning interval, and elevation in meters is given in the map. Quickly, I would like to conclude and give you break and then come back for next topic. Hyperspectral evolution. So from 1970s till 2018, a lot of progress has happened in this industry in some milestones. We have hit thermal hyperspectral emissivity, and we have now reached some level of expertise and globally. And disaster management also we can do using this ISRO support. And today we are talking about Gagan. Gagan is GPS aided geo augmented navigation system, and also this is used by aircrafts for landing safely. But in Myanmar operation, GPS was hacked or hijacked. They used Navic and safely given
ISRO and Airport Authority of India, and that's usually referred by our pilots. Weather forecasting from satellites to UAV can happen. From 1990s, India has INSAT 1D, 2A, 2B, 2E, and Kalpana 1, INSAT 3A, 3D, and 3DRs, and further. So we have this OceanSat 1, 2, Saral, RISAT, and Megatropic, and SCAT, SAT, scatterometer, sea surface wind vector, and TQ profiling it will do. C-band synthetic aperture radars and Oceanosat, sea surface wind vector and aerosol and TQ profiles. These are all helpful in observing weather, meteorological satellites. Apart from that, drones are used in weather. We know that Tata in Hyderabad sends a big balloon, very ancient technique, even from 1980s, 90s they were doing. But now drones can be positioned in medium altitude, long endurance method, a platform system, and then keep on observing the weather in that medium altitude. High altitude, medium altitude, and low altitudes. And HAPS, high altitude pseudo satellites also. So we can get data. So this one of the uses of drones, advanced version of drone, is use them like a telecommunication tower. At that time, the payload includes the base station, which you know, in your streets you find lot of towers. There is a base station that will be miniaturized using thin film hybrid microelectronics and kept on the satellite. And that is a satellite-like UAV-like, which looks like a satellite, and it will stay there for, let us say, 3 months as per India's achievement. And it will provide voice video data to the place where it is looking down, where it is difficult for you to have a telecom tower. So this is giving like 100 Gbps, like BharatNet is supposed to give you fiber optics in places where fiber can reach. There are places where fiber cannot reach, where these high altitude pseudo satellites can provide telecom services to help schools, hospitals, government, and public services like Wi-Fi. Communication satellites also have their own revolution from 1975 till 2020, like different bands, and then their beams, throughputs are all given. All these capabilities will help in evolving drone industry to be more effective in future. Current state of the art weather through ISRO, we can actually have every 15 intervals so many combination of data coming from different bands of INSAT 1 series, 2 series, 3 series, combined with 3DR imaging, and then you can get snow, fog, and temperature, and surface rainfall atmospheric details. New payloads based on solar-powered UAVs. These are all futuristic designs with a hydrogen fuel cell. Here you have got 2 aircrafts as if they are combined together. 4 people can be seated inside. It is like it is not piloted by them. They are just like passengers there. You can have that kind of a scenario in future, automated and hydrogen fuel cell driven. Boeing got interested in, Airbus got interested in a solar-powered plane that circumnavigated Earth by Christian and Bernard, 2 pilots. Very interesting for Indians to know at this middle of the noon time is that they in Pune, in Jaipur, they gave a press conference and they thanked India for it. The journalists were questioning, neither the aircraft nor pilots are Indians. Why they are thanking India for that? Then they said they faced a lot of challenges during their voyage. All the ATCs in the world, they were telling, you are a small piece, like 2 pilots' death is not a risk for us. We don't want to risk an aeroplane carrying hundreds of people. So they never gave support to them. They said, you manage your life. You go on your own, we will not disturb you, you do, because you are low altitude. These people, both the pilots, have to be active. It means
One pilot is piloting, another pilot cannot take deep sleep. Only can eyes be closed, but a mild laser beam will be falling on his eyes to wake him up anytime. Okay, so how they sustained is, they fell back upon India's rich treasure of breathing exercises, pranayama and yoga, and they sustained their flights. They acknowledged it in Jaipur in a press medium. So they say India has given us inspiration to sustain this long over the flight, like around the world in 80 days like that. They proved that solar powered plane can circumnavigate Earth, and in future it can be pilotless also. So nowadays UAVs can do the jobs of satellites, that is like these dates. One UAV can stay in the sky for 45 days, 65,000 feet, and that is what they have done in an Airbus defense space platform, like a high altitude pseudo satellite, Jafir. And this is how it looks. This is their voyage, and they came to India also. They had 558 hours, 7 minutes. But it's not like continuous. They stopped and then took rest. Next day they went. But overall time is this much. They covered 22,915 nautical miles. 2 pilots initially to do the proof of concept. This is from March 2015 till July 2016. National Information System for, I worked in NIC to begin with before Air Force, NICNET, Climate and Environmental Studies. They have terrestrial, ocean, atmospheric, and cryosphere and model derived things. And this data can be useful for UAV industry as well. I'll quickly conclude, and this is advanced design with all payloads, and NAVIC also here, as sir clarified to me. So these are some satellites, IRNSS series, like 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, and 1G. So I think we can take a break now and then come back, and then I have another smaller presentation about the government schemes that will run for half an hour. And yeah. Yeah. Yeah, like underwater drones have issues of Doppler and other challenges like penetration, signal propagation issues. And using voice, they can solve some of those challenges. Some floating communication mesh network. And so that's research ongoing. And this is India's fishermen supported by ISRO by guiding them where is the possibility of getting more fish, and also avoid getting caught by Sri Lankan police, border control police, so that their life is safe. So that's what ISRO has done it as a mission towards social obligation. These are some developments, and payload can observe the oil leakages, etc., using camera looking down and report if there is any problem before it explodes. And this is the bird we use for training. I can't bring it here because it's difficult. It's from my college to here during the road. We need specialized arrangements to make it. Next time I will plan to do that. Wireless communications also is helping the evolution of drones, 5G, etc. And more developments like, satellite for weather. 25 kilogram drone itself can be used, fixed wing one. Observe like what is the sustainable factors are mentioned, like CO2 emissions, etc. And SORA means specific operational risk assessment. And so we can think about drones to enter into realms like what telecom industry is doing and what camera industry is doing, and also enterprise like supply chain logistics, and all the roles drones will take over in future. For make it happen, we need hands of
all these big giants like Amazon, Azure, maybe bigger other companies like Bosch, Schneider and all, to connect all these different dots together for AI-powered edge computing smart UAV. That is my message in the end. We'll have a break and come back and complete about correct. Have the base station on a drone itself so that it can be a moving base station. Correct. That's what is high altitude pseudo satellite. Indian Rajnath Singh's example I told 70,000 feet and 90 days. So places like Philippines, Malaysia, Indonesia, some island places where it is difficult for you to construct telecom system, you can connect that satellite with satellites for the back end backhaul and use it like a fiber connecting towers on the ground. The satellite beacons are connected through satellite to satellite, inter-satellite links, and then it will looking down, it will give you voice video data to the ground. And that is a service of base station being carried, a smaller two-dimensional electronics, lightweight base station. Okay, you require plasma splattering device and then clean room environment. Reduce the three-dimensionality of semiconductors. Make it lightweight, like space antennas, how they are designed. Thin film hybrid microelectronics. That's how you will achieve them. Instead of a fixed tower, you can have a moving tower. It won't be really moving, sir. It will be on a rotary wing. By the way, comparison with yesterday he mentioned 4 wheels are there which are propelling and pushing the air down. A car is moving with 4 wheels. It is moving forward. Imagine like Harry Potter that you lift the car in front of you, turn it upside down, remove the wheels and then replace with the propellers. One change between a car and a UAV is every second wheel that is converted into a propeller now, when the first one is rotating clockwise, second one will be anti-clockwise to give it stability. Otherwise, if all 4 of them move in one direction, it will stall and fall in one side. So to prevent that, they do clockwise, anti-clockwise, clockwise, anti-clockwise to give aerial stability to that. So with that, it can stay at one place for months together and then provide telecommunication. If it is not made up of quadcopter, if it is fixed wing, then make it to rotate in a figure of 8, autonomously programmed. So it will always provide services underneath. Like that, this is achieved, telecom services. Thank you. Have a break and then come back. We have one more presentation after that, after break. Thank you very much, sir. Now we will have 10 minutes quick tea break. After that, the session will continue on Government of India schemes on drones in the agriculture. A big round of applause to Dr. A.T. Kishore, sir. A voluminous and very hard work, very interesting presentation. Thank you very much, sir, on behalf of all of us. Meanwhile, I have shared you the QR code. Please scan it and fill it. I will share you once again here. Those who have not copied, please copy it or scan from your mobile. Fill the application. It is mandatory. Yeah, keep it with you. This one. Remove, close the system. Off it.
other remote also, both will work. Laser beam also ఉందా? I request all of you once again to scan this QR code and fill the application. All of you have completed this form? Not getting, sir? If anybody is facing, please let me know. Any troubles? Manage website, it will redirect. Sir, nimge banta? I think if it's iPhone, it will be blocking, I think. Howda? Network, maybe network issue. ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅದು? ಭರತ್ ಹೊರಗಡೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ. So welcome back. After tea break session, we will be having another session by Dr. A.T. Kishore sir on Government of India schemes in drones applications in the agriculture. So without much delay, we will start the session straight away. Thank you. Over to you, sir. Thank you. I would like to thank KSTA for giving me the topics which otherwise I was not interested to focus on, but this has made me to know a lot of details which many people miss it. Even farmers don't know that a lot exists from government. I would iterate those things during my talk. Government of India agriculture schemes. In fact, besides my technical realms, I have passion to speak in forums pertaining to agriculture beyond this particular event which I am doing today, in something known as Kheti Wala Foundation. I have conducted around 100 plus dialogue sessions where we take experts from the industry, predominantly agriculture industry and related technologies like university professors, researchers, and their speeches will be recorded and made available to international community of practitioners. So we had students from Philippines, Netherlands, Japan also in some occasions, besides Indian professionals. So there are a lot of things which NABARD has created excellent videos. In fact, their videos itself takes a whole day. I want you to take a picture of it and then go through them in your spare time. And also I want you to encourage the people who are not attending today. Just if they attend this, they don't need to know much about government schemes. It is self-sufficient information NABARD has kept, giving details of lot many avenues that a farmer or a group of farmer producing organizations or self-help groups can benefit from. And of course there is an advertisement built into that. We have our annual or anniversary drone pilot training program, which we started after the International Yoga Day last year. Tomorrow, hopefully, Dr. S.N. Onkar will be here. We invited him and GKVK Vice Chancellor and a few people from DGCA and BIS
to inaugurate our drone pilot training. By attending 7 days training, somebody will get 10 years license to fly drones. As many people yesterday mentioned, the price ranges from 28,000 to 35. Our price also is in that bracket only. Because it is an anniversary course, we will further go ahead and reduce fee for students who are currently studying. And if you come in a team, we will further reduce the fees. So there are avenues to decrease fees only during this 15th June offering. So I encourage you to consider spreading the word across. It is a 7 days training program. First 2 days is theory about drone rules and aerospace and different components of drones and flying aspects. And you are supposed to score above 75%. Then there is a simulation, which is Real Flight 9.5 made by America one company. After that, you will be having a simulation test. And those of you want to take a snapshot of my flying curriculum, I have that in this book at the rear pages. Anyone is welcome to take a snapshot of that. Minute by minute curriculum prepared by Ministry of Civil Aviation. We all follow the same syllabus, all the training schools. Then we'll have flying field, which is authorized by DGCA, which is approved to fly drones in Alur Palya near Arkavati river bed. We have seen a movie Pushpa, right, where smugglers will take away sandalwood. But real Pushpa is happening in the world today. The Arkavati river is an example. Historically, when horticulture research, any product of Indian horticulture research, it begins with Arka as a gratitude to the river that used to give drinking water to Bengalurians. So the real story Pushpa unfolded. They cut all the trees and then now the river is no more. And so it got dried out. So at the banks of that, there is a field where we have given 5 acres land to fly the drones for 10 years, approved by government. That flying field should be quite away from an airfield, away from military establishments, away from electrical wires or civilian population, away from everything. Only you will have peacocks moving around there in our flying field. There are 140 peacocks in the neighborhood where the dried out river still has some water and some trees there, so peacocks survive there. You are welcome to see our facilities. Maybe if today also after the course is completed, I am open to come along with you and then show you our facilities. Then it's optional. You can see our flying facilities. Prelude of how farmers, self-help groups and FPOs and agri-entrepreneurs can apply for the subsidies from step 1 to step by step in 2025. Government subsidies are making agriculture drones more accessible to everybody, anytime more than ever. Whether you are a person who are from a farmer looking to improve your crop yield, a woman entrepreneur starting your drone journey, or a business aiming to do drone services, this is the time to act, 2025. With proper guidance and support, drone technology can take your farming practices to the new heights of precision and productivity. I hold one chapter written in Wiley Publications, Precision Farming, along with Dr. Gayatri Fade and Dr. S.N. Omkar and a few more authors. And that is sold in physical form as well as a digital form by Wiley. And I also have a patent in location-based services. Agriculture in India steps into age of technology. Drones have become a powerful ally for farmers. From spraying pesticides to monitoring crop health, and drones are increasing efficiency and reducing the time and cost involved in traditional farming methods. So what we do is don't blindly spray everything everywhere.
first conduct a survey. Like before attacking a devil, you need to know the dimensions of the devil. Where is the devil strong and where is the strong areas to attack, let us say, Indo-Pakistan war. Should study the enemy and complete the operations. So to understand about the problem in agriculture field, first you need to use some spectral cameras, RGB or multispectral cameras, infrared cameras, things like that, and find out NPK values and also NDVI values and other micronutrients deficiency or water content in a leaf, this kind of observation, then decide on what to do. As agriculture in India steps into age of technology, they have become powerful allies. And to promote widespread adoption of this technology, the Indian government has launched subsidy schemes for agriculture drones. We'll see what are those subsidies. So key point is about 2025. Now it is the time for all the people from various self-help groups and FPOs to come forward and leverage these subsidies. So what is the vision of governance? Government has, through the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare, is driving initiatives like there is a mission, submission on agricultural mechanization, SMAM, and Namo Drone Didi scheme to bring modern solutions to the grassroots. These schemes are aimed to reduce the manual labor and input cost. Basically, we don't have youngsters in the villages anymore. In search for greener pastures and urban lifestyles, all the rural youth has come to places like Bangalore and promote precision farming and encourage women-led entrepreneurship, enable small and marginal farmers to access cutting-edge tools affordably. So just like small and medium-scale enterprises, MSME, we talk about Sannakaru Raitu and Chinnakaru Raitu, small and marginal farmers. So a farmer having small car and a modest car, Sannakaru, Chinnakaru. So just like that. So next one. So who can apply and who can benefit from government schemes? One is individual farmers. An individual farmer can benefit, apply for 50% subsidy on the cost of drone. Up to 5 lakh special benefit if you are a SC/ST or a woman and a small marginal farmer. So you need to have a certificate that your land size is, let us say, 1 acre or less or 2 acres, small or a marginal farm, that certificate. Something like a Kisan credit card like thing. Farmer producing organization, which is a conglomeration of a number of self-help groups and something like 1,000 people at least. Corporates and SHGs can receive up to 75% subsidy, capped at 7.5 lakhs. Similarly, there are some custom hiring centers for agriculture, eligible for 40% or 50% subsidy, maximum limit of 10 lakhs, intended to support entrepreneurs who provide drones on a rental basis to farmers. That business also you get subsidy. Women SHGs under Namo Drone Didi. Regarding this, I encourage you to listen to Bill Gates, who is also interested in Indian government initiative of this. They just don't want to stop at 15,000. They want to take it up, scale it up to 6.5 lakh villages. Every village, one drone at least they want to keep. They get 80% subsidy, and yesterday it was discussed, if the drone is, let us say, 10 lakhs, 80% subsidy equals to 8 lakhs means 2 lakhs, how do you pay? So self-help group having 16 or 25 members, they did not pay. They go to a bank and they will get 3% loan. Okay, that is how it is organized. Plus access to low interest loans and drone operation training also.
the drone vendor is supposed to give like training free. One drone means 2 people free training. Like that, there is a dealing with the government. Focuses on empowering rural women to become drone service providers. The adjoining campus to this building, that is Karnataka Science Technology Academy, is the earlier called KVK, now it is GKVK. Krishi Vijnana Kendras, there are around 700 of them in India. Some are government funded, some are also private, with certain CSR kind of arrangements. And Indian Council of Agriculture, Research Institutes and Agriculture Universities. Krishi Vijnan Kendras, ICAR and Agriculture Universities. They can and receive 100% subsidy up to 10 lakh for drone demonstration and training purposes. It's not applicable. For others, I tell you, All India Council of Education is there, AICTE. They are working with certain private body to give them that kind of a facility, but of course it's commercial. They have empaneled one team to take care of this gap, filling the gap. Documents that are supposed to be required for subsidy application is, make sure you have Aadhaar card of the applicant, PAN card, caste certificate if it is SC/ST or woman. So, certificate of being a woman, that's all, not SC/ST. And a land holding proof of or lease agreement. Bank account passbook or cancelled check and quotation from DGC approved drone seller. There are some hundreds of manufacturers where they have made a type certificate of their drone that fit to fly in Indian skies. Like the drone we use DHQ4 and then aggregator E10 from Daksha, it is type approved. And passport photograph. These are all required for applying. So basically go to Kisan drone scheme under small marginal agriculture peoples and what is it's a that is mechanization scheme, and previously the abbreviation is given. So visit the official portal and agrimachinery.nic.in. Register as a new user just like Google registration, and say select farmer registration and a category. Are you a FPO farmer, SSG farmer or a institution? And complete the details. And a name, mobile, Aadhaar number, state, district, village, type of holding. You own it or you leased it. Upload all your documents. Attach mandatory documents including Aadhaar, PAN and quotation from some company, and submit the application. Once you filled it, you will receive application reference ID. That is important for you to track it. If it is not there, think where there is an error that is going on. You must have a application ID with you. Then they will take some time and verify. The authorities will have to work on it. There will be something like a district rural development organization, district agriculture officer, DAO, and they will do intimation to you after approval. You will receive by SMS or email, and purchase the drone because you are approved. So you try to drone purchase and upload invoice. After purchasing the drone, upload purchase invoice and photos. Final verification will be done. A field officer will verify the drone physically that you purchase and ensure that you have genuinely purchased it. Then the subsidy will come to you. After successful physical verification, subsidy amount is transferred to your bank account. This is the philosophy of any financial institution. Say Indian Army wants you to develop a solution. They have given you problem statement. You felt as a startup company, you need 12 crores for it. What Indian Army says is, okay, we'll give you 12 crores, not 12 crores, but 50% of 12 crores. Show me the evidence that you spent 6 crores on this. Show me your participation and your genuine participation. Evidence of having spent 6 crores, bills.
Then they start depositing 7th crore, 8th crore like that. By 12th crore, they expect you to give them the first prototype. That is how the various schemes work. They just don't want to give you blindly. First show the drone, then they'll give you money. Okay, this is also like that. And there is already, besides this particular scheme we are talking about, like drone, there existed already agriculture infrastructure fund. And this is beyond drone. Drone is now we are talking last 10 years or 5 years more intensely. If you are looking to establish a drone-based enterprise, that is training or rental services or repair, agriculture infrastructure fund can support you. So you can start a drone training school also by taking the loan from AIF. You get 2 crores loan and 3% interest. Many people don't know about this. It is true, they are giving. And one more thing, one entity can spread this 2 crore into 25 locations and take 50 crores also. It is all valid, legal. You have to show your business entity location, say Karnool. Another in Nandikotkur or Atmakur or Nandyal, you can have. All over Andhra Pradesh, you can have. They are ready to give. You have to produce documents accordingly, that's all. Nothing should be fake. And they'll give you, one entity can claim up to 100 crores under this scheme. Many people don't know about it. And up to 7 years loan, you have to return back in 7 years, the loan that you have taken. And there is a credit guarantee coverage scheme. You can apply for AIF by visiting the NABARD office or applying online through AIF portal. NABARD officials will help. I told you initially one video series are there, they will talk about where it is the NABARD office, etc. Now, Namo Drone Didi. It is a scheme to empower women-led self-help groups by providing them with the drones for agriculture services. It will benefit 14,500 to India Spotlight Namo Drone Didi. They will be able to provide drone services to farmers, such as applying liquid fertilizers, like a IFCO has come up with a nano fertilizer, and pesticides, otherwise Coromandel or Murugappa group. This scheme is expected to generate additional income of at least 1 lakh rupees per year for each SHG. Just by keeping drone with you, you can rent it out and make money out of it. If every day somebody is taking your drone, they will give you like up to 1 lakh without you doing any hard work. So Drone Didi, the beneficiaries are SHGs and Deen Dayal Antyodaya Yojana, National Rural Livelihood Mission, NRLM. So between 2024 to 25 and current by 25 to 26, it is going to be completed, the task will be completed, but they don't keep quiet. BJP wants to get re-elected again, so they will announce at least 75,000 or 95,000 like that. Okay, 85,000 to make it 1 lakh. So they have a mission to go like 6.5 lakhs. The main objective is to empower women economically by providing them with the business opportunities in agriculture sector through drone services. Drones will be used to provide services like applying liquid fertilizers and pesticides to farmers. Government mission or agenda is this: financial assistance, economic impact and training and implementation. You have got a lead fertilizer companies also. They are responsible for implementing the scheme at state level according to Vikaspedia. So who are the lead fertilizer companies like IFCO or Coromandel or Murugappa group? These are the lead manufacturers of fertilizers. So it is expected that scheme will generate income of 1 lakh per each impacting SHG. The pilots will be trained and assistants ensuring that SHG members are equipped with the necessary skills to maintain and operate the drone. This is the website of Namo Drone Didi. You will get the details like this. And NABARD.
I was in this same campus in one place where FPO Center of Excellence, they conducted a meeting where they invited NABARD and their sister organization called NAB Kisan and NAB Samruddhi, NAB Fins and NAB Foundation, NAB Cons, NAB Ventures, NAB Samrakshan. So many variants. NABARD has spanned many loans you may not directly get from NABARD, but easily you will get from their sister concerns because your criteria will match with their schemes. NABARD sometimes you may not qualify. So AIF is in India is a medium to long-term benefit financing facility launched to improve post-harvest infrastructure and community farming assets. It aims to address gaps in infrastructure, enhancing the farmer's income, minimize the post-harvest losses. Post-harvest means once you cut your grain, how do you preserve them, how do you take care of it? That's what is their focus. To improve agriculture infrastructure through variable projects in post-harvest management and community farming assets. Providing medium to long-term debt financing for investments in eligible projects. By the way, India during this last assessment, 40% more production they have done of 5 grains as per the Minister of Agriculture, Shivraj Singh Chauhan, and offers interest subvention 3% annual annum for loans up to 2 crores and credit guarantee support. Eligible projects are warehouses, cold chains, processing centers like millets. You want to remove the husk or make it ready for cooking, and community farming assets like organic input production and precision agriculture infrastructure. You want to open a warehouse. Warehouses will give bargaining power to the producer because why prices are shot down? Because if you can't preserve them for 10 more days, you are in a demand supply mismatch, and more supply, less demand, prices fall down. But if you can hold them on to in a warehouse, then you can streamline and rationalize the demand supply gaps. There won't be cases like Boston Tea Party or Indian farmers throwing vegetables on the streets. That won't happen. So warehouses, cold chains and processing centers. Processing means if there is an apple, dry apple can become a food which can be reused again, like that. So eligible beneficiaries include individuals, farmer groups, farmer producing organizations and relevant entities. So NABARD and English default, there is a good website, and also nabard.org, our subsidiaries, ASPX. I strongly encourage you to go through these websites. They give very good details, and I interacted with NAB Kisan officials and they are very happy achieving their results. And in fact, NABARD is going on record praising NAB Kisan in serving their intention, which originally NABARD could not achieve, but NAB Kisan achieved results. And this is agriinfra.dac.gov.in. This is a National Agriculture Infrastructure Financing Facility. So this is Krishi, our Kisan Kalyan FF, National Infrastructure Financing Facility, includes, they recognize the fact drones are part of their schemes. It is from their website. And we have, one is, schemes are called Namo Drone Didi, AIF. Similarly, subsidies on drone purchase, drone pilot training, standard operating procedures for usage of drones in pesticide and nutrient application are available, ensuring effective and safe operations. And Kisan Krishi Udan, airlifting of certain material of agriculture nature for transport, so that last mile and other things can happen. So you can actually take care of that. That is a Krishi Udan scheme. How can you start now? One is how to apply. Go to the portal called agrimachinery.nic.in for SMEM and submit documents, Aadhaar, land records, banks, etc. Ensure consistency
and you purchase a DGC approved drone, if you don't purchase a approved drone vendor's product, it will be rejected. If you buy a Chinese drone directly from China, for Namo Drone Didi, SHDs apply through Ministry of Rural Development or state nodal agencies. And how do we see the evidence of the benevolence from government? Cost reduction, 100% of drone cost or 40%, reducing 10 lakh drone to cost 2.5 for FPO with 75% subsidy, or 8 lakh for the 8 lakh subsidy and 2 lakhs for SHO, and 3% remaining 2 lakhs with the 3% interest rate for the SHO. Time and labor savings. Drones complete tasks like spraying and monitoring 5 to 30 times faster than normal, addressing labor shortages. Not only labor, big issue is cancer. There is a cancer train from Punjab goes every particular day or in a week to another state for treatment, because all those farmers are inadvertently contaminating their body with chemicals. They spray by hand. They may have a cut in their hand. It will get inside their blood, and it's not a good thing the blood can have, and the negative reactions generates cancer. Cancer means what? Cell division happening in an abnormal rate. Normally all our cells get replenished, but their cell division happens at a more than the required rate, and then that's a cancerous wound. All this happens due to chemical contamination. So more than the labor shortage, it is health of the farmers we are taking care by, like without touching the chemical, the machine can take care of it. And also excessive spraying can also be reduced by scientifically following the precision agriculture practices. Yes, reducing the pesticide fertilizer by 20 to 50%, saving cost and minimizing environmental impact. Increased yield, real-time crop monitoring boosts the yield by 25% or 15% at least through early detection of pests and nutrient deficiencies. By the way, the Western media perception of honeybee as a pest, I don't adhere to it. They were firing something on honeybees. They are very good, most intelligent being is honeybee. So let it create honey there in any building, and don't have to use fire to kill them. So Western media, one video record you have seen. Honeybee, honeycomb doesn't harm anybody. It might bite you, it won't kill you. Okay, and that's they are very intelligent beings. They understand 17 2/3 degree angle turn in making a honeycomb. With a minimum construction material, they do maximum volume to store honey. And a interesting thing for a romantic point of view, a female fly or a being by a bee won't marry the male unless it knows it can construct a home. So that is what is the biologists are telling it. So female bird, make sure the male bird is capable of making a home, and then it will go for mate like that. So this yielding, economic empowerment, 60,000 to 1 lakh annually they can make money. Sustainability, reduced chemical use and optimized irrigation, promoting eco-friendly farming and preserving soil and water resources. Tomorrow's world will look like this. Despite these initiatives, still there are barriers. Even with the subsidies, upfront costs can be high for small farmers. Technical expertise, limited awareness and skills require ongoing training. Connectivity issues, poor and rural internet hinders real-time data analytics. Part of the problem is being addressed by BharatNet, 100 Mbps throughput, and also maybe if you deploy a drone to provide gaps wherever telecom industry is unable to fill the gap. Universal service obligation, drones can participate in that mission. Companies like Vymanika, they should increase their presence and expand training programs through
Krishi Vijnana Kendras and remote pilot training organizations like us, enhance rural connectivity for data-driven farming, promote CHS hiring centers to make drone services accessible without ownership, like rental kind of services. I visited National Highway Authority office. I had interactions with them, and they have a empaneled list of companies who are interested to provide their drones for the surveying of their roads being constructed. Similarly, there is another project about which speakers yesterday mentioned, Swamitva, mapping of all the village land records and helping better picture of Survey of India printouts which were having errors inherently. So that also generates more jobs for the drone industry. Swamitva, that is called Swamitva project. Pavgada, they are using infrared sensors to detect heat map on a solar panel so that they can quickly reach out to that particular portion and repair it, remove that one and keep a better one. Otherwise, humanly impossible to go to Pavgada's huge deployment of solar panels. So this is also all the donors of that Pavgada solar panels, they are all farmers actually. Looking at this, they will get excited and they will also be happy to deploy them in their agriculture activities. Many of the contributors of the land parcels are farmers, hence it has a catalytic effect on farming community and its efficacy and proof of concept actually. And there is a production linked incentive. I came to know through reliable sources that next PLI will be 10 times the current PLI. IdeaForge got the PLI. They also started IPO, which is a startup company inspired by IIT Mumbai. And 75% of the components drones are made up are they have to be indigenized. That is the mission ahead of us. And there is also a positive indigenization list prepared by defense organizations to avoid importing the critical components from abroad, which are required for military. So there are some problem statements which if any one of you wanted to know, I have direct interactions with Army Services Corps, Navy and Air Force. I can share those problem statements should you be interested in pursuing them. There is a need of 1.5 lakh drones needed in 6 months, which if they don't supply, they may have to purchase from abroad, but their need is real. Military India needs this very soon. Because Operation Sindoor is not closed, it is still on. So India is very much keen on drone industry, not only drones, how to destroy the rogue drones, that is anti-drone also. I think with this I conclude. Thank you very much all of you for your excellent attention and any questions. You are welcome to travel along with me to Chikkabanavara today after the closure of the ceremony. I will be happy to show you our drone simulations and show you some peacocks in our flying field also. So, thank you very much. And Dr. Umesh. Please be seated. Thank you very much, sir, for delivering continuously 2 sessions with passion and great interest. Hope the sessions were very helpful for all of you. On behalf of KST and on behalf of all the delegates present here and those who have joined with us in the online YouTube channel live streaming, all of them thank you. Thank you very much, sir. So now we will be having a lunch break up to 2 o'clock. After that there will be one more session from a progressive farmer, Dr. Nagaraj Kumar, who is coming from Chamarajnagar. So after that session, if those who have vehicles, they can travel with Dr. Dhanvantri sir to visit their academy. So, Dhanvantri Drone Pilot Academy, and I am Kishore. Yes, sir. Okay, sir. Thank you. Dhanvantri Academy. So those who have vehicles, they can travel. And if the seats are vacant, they can take your colleagues or neighboring friends also. How many of you have vehicle?
and interested to travel to the Dhanvantri Academy today after the session? So it was a request from sir, you have vehicle? How many of you are having vehicle and how many of you can travel? So let's confirm after the lunch and before the conclusion of that post lunch session, so that based on that we will decide whether to go or not. Okay, thank you very much. A round of applause to Dr. Kishore sir. Thank you sir. Bharat. Yeah, తీసుకోండి.
Very good afternoon. Welcome back after lunch session. Now we have with us Shri Nagarjun Kumar SM for this session. Before starting this session, I would like to welcome Shri Nagarjun Kumar SM on behalf of KSTA, on behalf of Manage, and on my own behalf. Welcome to KSTA, sir, for being part of this 3 days national workshop related to drones and UAVs in agriculture and allied sectors. So please take a seat. So before starting the session, I would like to give a brief introduction about Dr. Nagarjun Kumar SM. He is a PhD scholar at the University of Mysore with a MSc in Geography and a certified wildlife management from MOEFCC, Government of India. He is experienced in GIS, climate change research, and public environmental education. He delivered innovative talks on disaster management, forest fire awareness, and biodiversity. He is recognized as the best NCC cadet and best horticultural farmer, and he is a former visiting faculty in geography. With this brief introduction, I welcome you once again, sir, and thank you very much for accepting our invitation to deliver today's session related to field-related challenges you have faced during your ventures. And I would like to thank Dr. Harish, sir, who recommended him for this session. Thank you very much. Over to you. Thank you, sir.
ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ಕೇಳಿಸಿದೆ. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಇನ್ನು ಯು ಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ? ಯು ಜಿ ಅಥವಾ ಪಿ ಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ. ಕಳೆದ 2 ದಿನದಿಂದ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಕರೆಸಿದ್ರು ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ಗಿಂತ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ದೇನಂದರೆ ಕೆಲಸ ಡ್ರೋನನ್ನು ಒಂದು ವಸ್ತುವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ಡ್ರೋನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಇದೇನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಔಷಧಿ ಹೊಡೆಯೋ ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದು. ಬಾಕಿ ಮೆಷಿನ್ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊಡಿತೀವಿ, ಬೇಕು ಇದು ಹಂಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಮೆಷಿನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಏನಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಏನು ಯಾರ ಸಹಾಯನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಸೊಫೆಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಷಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಡ್ರೋನ್ ಸ್ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಡ್ರೋನ್ ಸ್ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಮೆಂಡ್ ಏರಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆವಾಗಲೇ, ಔಷಧಿ ಹೊಡೆಯೋ ಒಂದು ಸಾಧನ ಇದು. ಇದು ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಅದರದೇ ಆದ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳಿದೆಯೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾರಾದರೂ ನಾನ್ ಕನ್ನಡಿಗಸ್ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ದೋಸ್ ಹೂ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಕನ್ನಡ? ಓಕೆ, ಐ ಶುಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಶೈ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್. ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಷ್ಟು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೌ ಡ್ರೋನ್ಸ್ ವರ್ಕ್, ಡ್ರೋನ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾವು ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ವಾಕ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಫಾರೋಸ್, isn't it? But what happens in a drone, there is a lot of difference between a manual spraying and drone UAV. What happens here, when we spray, we cover nearly 6 feet or 5 feet, depends upon the bed size which we have made or which we have and which crop we are cultivating. Here what happens, here the spacing between one row to another row is equal irrespective of crop. So as it is spraying in the air, so it will calculate the distance. So it can run any long distance and it will cover nearly 12 to 15 feet in a one single go, 15 feet width, and irrespective of long distance. It depends upon the farm size, how much acres I am spraying today or in this schedule. So this is how drone will make its graph. So if you have a 1 acre plot, that drone is going to make a path. So have you seeing any overlap over there? No, there is no overlap. And starting point and the end point will be same. So when you start a machine from point the below, from here, after finishing the spraying here, it will come back and land here itself, wherever you are. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಂದು 15 ಅಡಿ ಅಗಲಕ್ಕೆ ಕವರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್. ಇದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನೀವು ಮಾಡಿರಿ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಿಂಜರ್ ಆರ್ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಆರ್ ಬಿಟರ್ ಗಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಎನಿ ಕ್ರಾಪ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ arecanut also, same thing and same procedure. So what is the benefit? Benefit is, as we are experiencing the urban migration, we have lot of issues in the agriculture in a rural area. So this is going to be this is going to be a good instrument in next 10 years, not now. So you can ask why 10 years, not now. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. So this has a capacity to spray
1 acre in just 5 minutes. 1 acre in just 5 minutes. So 5 minutes into how much hours you work in the field. So if, for example, if you say that I will work 10 hours from morning 8 to evening 6, or evening from morning 6 to evening 6 o'clock, that is not at all possible. Why? There is a spray time. In the morning from 6 a.m. to 9 or 10 a.m. you can spray. In the noon, when there is a fast wind movement, you cannot use this machine because there is a drifting is there. When there is a wind movement more than 5 km per hour, you cannot use this machine. Why? Because ಈ ಡ್ರೋನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು 10 ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಫ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ರಾಪಿಂದ, ಒಂದು 3 meters or 4 meters above the crop canopy, not from the ground, crop canopy. When there is a speed movement of wind, so what happens, the molecules will settle some other far away places. So this path is going to be empty. So that is why we should see for the optimum or congenial condition. So when there is a congenial condition, that time only you have to spray. For example, during the onset of monsoon, you are not able to drone. Why? Because wind movement will be there, will be more than 15 km, 10 km per hour. So we can't use this machine. And ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದರೆ, hence it is a ultra low volume spray. Usually how much liquid you recommend for a farmer for per acre depending on crop? Nearly 1 barrel per acre or 150 liter, isn't it? What will be the minimum? How much barrel you are going to recommend? Okay. Minimum and maximum. Here it will be only 10 liters. Only 10 liters. But the amount of chemical which is recommended by CIBRC, not by vendor. We have to follow CIBRC guidelines. So we have to use the recommended chemical dosage. What happens if we use more? ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಹೆನ್ಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲೆಗಳು ಸುಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ CIBRC ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟರ ಒಳಗಡೆನೇ ಇರಬೇಕು. ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಎಲೆಗಳು ಸುಟ್ಟೋಗಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಇದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಐ ಸೈಡ್ CIBRC ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಡೋಸೇಜನ್ನು ನಾವು ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೀವಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಡ್ರೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಈಗ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಅ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಅ ಫಾರ್ಮರ್, ಹಿ ಡಸಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡೋಸೇಜ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಗೊಬ್ಬರದ ಅಂಗಡಿ ಅವನು ಇರ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊಡೀರಿ, 1 ಲೀಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು 5 ml ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸನ್ನು 4-5 ಕೆಮಿಕಲ್ಸನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಯಾವಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ವೆನ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ವೆನ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ರನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅನ್ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿರೋನು ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಐ ಗಾಟ್ ಅ ಕಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈಸೂರು, HD ಕೋಟೆ ಸೈಡಿಂದ. ದಟ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಈಸ್ ಅ ಜಿಂಜರ್ ಗ್ರೋವರ್. ಅವನಿಗೆ ಕಳೆ ಔಷಧಿ ಹೊಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ವಿಡಿಸೈಡ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಅವನು 1 ಎಕರೆಗೆ 5 ಲೀಟ್ರ್ ವಿಡಿಸೈಡ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಂತೆ, ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಗ್ಲೈಫೋಸೇನೇಟ್ 5 ಲೀಟರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಸ್ಪ್ರೇಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಗ ನೀನೇನು 1 ಎಕರೆಗೆ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಡೋಸೇಜ್ ಏನಿದೆ, ಏನು 1 ಲೀಟ್ರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 1 ಲೀಟ್ರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಬ್ಯಾರಲ್ಗೆ 100 ml ಹಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು 70-80 ml ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೇನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋ ನಾನು, ನೀವು ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಮನಿ, ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು,
ನಾನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಬಂದಿರೋನು. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಬಂದು ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಾವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಓದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡು, ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಾವೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ SOP ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಕಳೆಗಳು ಸಾಯಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ 15 ದಿನಕ್ಕೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಫ್ರೀಯಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಗಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ರೆಡಿ, ನಾವು ಮಾಡಲೂ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಅವ್ನು ಬಿಟ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿಸಮ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅವನೇ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, 10 ಲೀಟ್ರಿಗೆ 5 ಲೀಟ್ರು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕಿ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್? ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಮುಗೀತು, ಎಂಟೈರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಹೊಟ್ಟೋದು. ಸೊ ಅದು ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸೇ ಕಡಿಮೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, 200 ಲೀಟರ್ಸ್ಗೆ ಅವನು 2 ಲೀಟ್ರ್ 3 ಲೀಟ್ರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 10 ಲೀಟರ್ಸಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ರಾಚಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಗಿಡನೇ ಸತ್ತೋಗ್ಬೋದು, ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 3 ಟೀಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಡ್ರೋನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇದೆ, ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ಟೀಮು ಆಗ್ರೋನಮಿಸ್ಟ್. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 2019 ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. 20 ಏನಾಯಿತು, SOP ಅಂದರೆ DGCA ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಮರ್ಷಿಯಲಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡೋದು, ಅಂದರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಅವತ್ತಿನ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಡ್ರೋನ್ ಇದನ್ನು ಅವರೇ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು. ಸೊ ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದ ನಾವು ಡ್ರೋನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಕಮರ್ಷಿಯಲಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಆಗ್ರೋನಮಿಸ್ಟ್ ಯಾರಿದ್ರು, ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಹಾಕಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಟಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್. ರೈತ ಡ್ರೋನ್ ಕರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಅವನು ವಿಡಿಯೋ ಫೋಟೋಸ್ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು, ಯೂಸ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಇಸ್ ಕ್ರಾಪ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಪ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ವಿಡಿಯೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಡೇಟಾ ಯೂಸ್ ಟು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ಆ ಆಗ್ರೋನಮಿಸ್ಟ್. ಅವರಿಗಾಗಿ ಅವರು ಆ ಕ್ರಾಪನ್ನು ನೋಡಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಇಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಷ್ಟೇ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ಅ ಡ್ರೋನ್ ಪೈಲಟ್. ಆ ಡ್ರೋನ್ ಪೈಲಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ದಿ ಕೆಮಿಕಲ್. ಅವ್ರ ಜಮೀನವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಿ ನೆವರ್ ಯೂಸ್ ಟು ವೈಲೇಟ್ ನಾವು ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಆಗ್ರೋನಮಿಸ್ಟ್ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಕೆಮಿಕಲನ್ನು ರೈತರು ತರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಸಮ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ 500 ರೂಪಾಯಿ 600 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮುಗ್ದೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೇ ಅವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಪ್ರೇ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಿಟ್ಟು. ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗೋಗುತ್ತಾ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯೂಶ್ವಲಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಆಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಎಲೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ನು 300 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆಗಷ್ಟು ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ, 400 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಜಿಂಜರಲ್ಲಂತೂ ಶುಂಠಿಯಲ್ಲಂತೂ ಒಂದು 5-6 ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಆಗಿರಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಹಾಂ, ನಮ್ಮ ಅರ್ಶನದವ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, 3,000 4,000 ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೇ, 1 ಎಕರೆಗೆ ಒಂದು 4,000 ಒಂದು ಸಲ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಆಗ್ರೋನಮಿಸ್ಟ್ಗಳು ಇರ್ದಿದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಯಾರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಲ್ಡರ್ಸು, PhD ಹೋಲ್ಡರ್ಸು, ಮೈಟ್ ಬಿ ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ 1 ಡೇ ಅಥವಾ 2 ಡೇಸು ಅದನ್ನು ಡೋಸೇಜನ್ನು ಇಷ್ಟೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ರೈತರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಕೆಲವರು ಅಂತಿದ್ರು, ಏನು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಬಾಬಣ್ಣ, ಸೋಮಣ್ಣ, ಭೀಮಣ್ಣ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೆಳೆ ಬರೋದು ಅಂತಾರೆ, ನೀವು 300 ರೂಪಾಯಿ 400 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಸೈನ್ಸನ್ನು ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ನಾವು ಟ್ರೂ ಸೈನ್ಸನ್ನು ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ವೆರಾಸ್ ಅ ವೆಂಡರ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಥರದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಮರಾಸ್
ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಸಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಆ ನಾಸಲ್ಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಡ್ರೋನನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಯಾವ ಡ್ರೋನನ್ನು ಯಾವ ಜಮೀನಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈಗ ಏನಂತ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಗೆ ಆ ಡ್ರೋನ್ ಸೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದ್ರೂ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಆಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ನೋಡಿ, ಸ್ಪ್ರೇ ಟ್ಯಾಂಕು, ಸ್ಪ್ರೇ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ 5 ಲೀಟರ್ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ, 10 ಲೀಟರ್ಸ್ ಡ್ರೋನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ 25-30 ಲೀಟರ್ಸ್ ಡ್ರೋನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಸೈಜ್ಗಳು ಮುಖ್ಯ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸುಮಾರು ಬಾರಿ ನಾವು ಅಡಿಕೆಗೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಡಿಕೆಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಡಸನ್ ವರ್ಕ್. ಡ್ರೋನಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದೇನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ಅಡಿಕೆ ಮರನೇ ಒಂದು 40 ಅಡಿ 30 ಅಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಡ್ರೋನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಔಷಧಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಸೈಜ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಗಾಳಿಲಿ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ವಾಟ್ ವಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ, ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, ಈಗ ಡ್ರೋನಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೊಟ್ಟರು ಏನೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫೋಟೋಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಬಾಳೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು 10 feet ಅಬೋವ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್. ನಮ್ಮ ಪೈಲಟ್ ಇವನು, ಅವನ ಮೇಲೇ ಡ್ರೋನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಬಾಳೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಾವೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ಕ್ರಾಪ್ ಕಟಿಂಗ್ ಆಗೋ ತನಕ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಸ್ಪ್ರೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಪ್ರೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಂಥ ಕಡೆ ಒಂದು 10 feet ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಹಾಕಿ ಅಂತ. ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಡ್ರೋನು ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಆ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಡ್ರೋನ್ ಪೈಲಟ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಸ್ಪ್ರೇನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಜಮೀನುಗಳಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ ಬನಾನಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಥರದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಏನು ಹೇಳಿ? ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. 1/2 ಲೀಟ್ರ್ ಇದ್ರೂ ಆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಪ್ರೊಪೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಪೀಡು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 12 ಲೀಟರ್ಸು 3000 RPM ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ವೆಯ್ಟ್. ಕಡಿಮೆ ವೆಯ್ಟ್ ಪೇಲೋಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇವನು ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹುಡುಗ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಂದು 10 ಕ್ರಾಪ್ಗಳಿಗೆ ನಮಗೇನು SOP ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಬಳಸಬೇಕು, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ. ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದಷ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ರಾಪ್ ವೈಸು. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ರೈಸಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮೇಯ್ಸಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸನ್ಫ್ಲವರ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಶುಗರ್ ಕೇನಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲೊಂದು 4 ಕ್ರಾಪಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ 4 ಕ್ರಾಪು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಏನು ಸಿಮಿಲ್ಯಾರಿಟಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ರಾಪಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಮಿಲ್ಯಾರಿಟಿ ಇದೆ? ನೋಡಿ, ಟ್ರೀ ಕ್ರಾಪ್ಸನ್ನು ಯಾವುದೂ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಇನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಬನಾನಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ಬನಾನಾ. ಬುಷಿ ಕ್ರಾಪ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಟನ್ನು? ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳಿ? ಹೈಟ್ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈಟ್ದೇನು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಒಂದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗೋದು. ಈಗ ಬನಾನಾಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
ಬನಾನಾಗ ಒಂದು 10 ಫೀಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಟಾಪ್ ಕೆನಪಿ. ಶುಗರ್ ಕೇನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಬಟ್ ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸು ನಿಮಗೆ. ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಪಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ನ ನೀವು ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಈ ಕ್ರಾಪ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈಗ ಟೊಮ್ಯಾಟೋನ ಲೇಯರ್ ವೈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ 6 ಅಡಿ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಲೇಯರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಡ್ರೋನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕ್ರಾಪ್ ಕೆನೋಪಿಯಿಂದ ಒಂದು 2 ಮೀಟರ್ಸು 3 ಮೀಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಅಂಡರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪ್ರೇ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೇಲ್ಡ್. ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಕ್ರಾಪ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಕ್ರಾಪ್ ಏಜ್ ಏನಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ನು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಅಲ್ಲೇ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬೇಡ, ಕಾಟನ್ದು ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ರೋ ಟು ರೋ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಾ? 3 ಫೀಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ 4 ಫೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಅದು ಯಾವ ವೆರೈಟಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ. ಅದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದಾಗ 1 ತಿಂಗಳು ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಗನ ಕವರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ಡ್ರೋನ್ಸು 70 ಭಾಗ ಕೆಮಿಕಲ್ಸು ನೆಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರ್ದು, ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಆಗೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಗಿಡಗಳಿಗಾಗಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೆಲಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನು ಕೆಮಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನೆಲನೂ ಕೂಡ ಹಾಳಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಟಾಪಿಂದಾನೆ, ಹೌದು. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಬ್ರಿಂಜಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಹುಳಗಳಿರ್ತಿತ್ತು. ಬ್ರಿಂಜಲಲ್ಲಿ ಒಂದು 25 ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಹುಳಗಳು ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ. ಹುಳ ಅಂದರೆ ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಅಂಥ ಹುಳಗಳು ಸಾಯಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಡ್ರೋನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ವೇಸ್ಟ್. ಅದು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಆಗೇ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಡಿಸೀಸು, ಕ್ರಾಪು ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದೆ, ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಬಿಫೋರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಡ್ವೈಸರೀಸ್. ಏನು ಹೇಳಿ? ಮೇಲ್ಗಡೆಗ ಆ ಥರದ್ದು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಈಗ ಇನ್ನು ಆ ಥರ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಥರ ನೋಡಿ, 2 ಥರ ನಾಸಲ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ನಾಸಲ್ಲು, ಇದು ಹೇಗಿದೆ? ಇದೊಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಾಸಲ್ಸು ಇದೇನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ 4 ಅಂದರೆ ನಾಸಲ್ಸನ್ನು ಫಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಥರ. ಇನ್ನೊಂದು ಥರದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾಸಲ್ಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರೊಪೆಲ್ಲರ್ ಕೆಳಗಡೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 6 ಅಥವಾ 8 ಪ್ರೊಪೆಲ್ಲರ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಮಧ್ಯ ಅಂದರೆ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಈ ನಾಸಲ್ಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ನಾಸಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲೂ ಫ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕ್ರಾಪ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಆಗಬೇಕು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಕ್ರಾಪ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಈ ಥರ ನಾಸಲ್ ಇರೋ ಅಂಥ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಬೇಕು. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿ ನಾಸಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪ್ರೊಪೆಲ್ಲರ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ, ಒಂಚೂರು ಜಾಗನೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೇರಸ್ ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೆನೋಪಿ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೇನ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು.
ಯಾಕೆ ಡ್ರೋನು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಇದೇ ಫೀಲ್ಡ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಡ್ರೋನ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೂ ಒಂದು 3 months ಆದಮೇಲೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಸ್ಪ್ರೇ ಬಂದು ಸಮೇರ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಮಿಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ರಾಪ್ದು ಕಲರ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸ್ಪ್ರೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಈಗ ಲೇನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಡ್ರಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾಸಲ್ಗಳು ಆಫ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಆಫ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಾಪು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಸುಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನು ಹೇಳಿ? ಹೌದು, ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಪೈಲಟ್ಗಳು. ಕೆಲವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಾಸಲ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ನಾವು ಬರೀ ಡ್ರೋನ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಡ್ರೋನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವುಗಳು ಕೂಡ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಥರ 4 ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾಸಲ್ಗಳು ಸ್ಪ್ರೇ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಾಗಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಕ್ರಾಪ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕು, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ರೈಸಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕ್ರಾಪಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಥ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನಾಸಲ್ ಯೂನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಸೂಕ್ತ. ಹಾಂ, ಆದರೆ 2 ಥರನೂ ಇದೆ. ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಆಗಿ, ಈಗ ಫ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಆಗಿ, ನೀವು ಆಟೋ ಪೈಲಟ್ ಮೋಡ್ಗೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಆಟೋ ಪೈಲಟ್ ಮೋಡ್ಗೂ ಹಾಕಿದಾಗ ತಾನೇ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಟಿ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಸ್ಪ್ರೇ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಪ್ರೇ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮೇಲೆ? ಇದೇ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಒಂದು 3 months ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, ಲಿಬರಲ್ TMX. ಏನು ಹೇಳಿ?
ಏನು ಹೇಳಿ? ಇದು 5 acres. ನಾವು ಆವಾಗಲೇ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಪೋರ್ಷನ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ. ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇನೇ ಆಗಿತ್ತು, ಮಣ್ಣನ್ನು ಎತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದು. ಏನು ಹೇಳಿ? ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಮರ ಇದ್ರೂ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಪ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮರದಿಂದ ಒಂದು 5 ಅಡಿ ಡ್ರೋನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಮರದ ಕೆನೋಪಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಏರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಡ್ರೋನ್ ಇಲ್ಲಿದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿಂದ 10 ಅಡಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು. ಸೊ ಮರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾರ್ನರ್ಗಳನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರೆಕಮೆಂಡಿಂಗ್ ಅ ವಿಡಿಸೈಡ್. ಬೇರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ. ವಿಡಿಸೈಡ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೈತರ ಜಮೀನು ಇರುತ್ತೆ, ನಂದೊಂದು 5 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇರುತ್ತೆ, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಪ್ರೇ ವಿಡಿಸೈಡ್ ಫಾರ್ 5 acre ಪ್ಲಾಟ್. 5 acre ಪ್ಲಾಟ್ಗೆ 4 ಬಾಜುದಾರ್ ಇರ್ತಾರೆ, 4 ನೈಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. If we make a mistake in fixing the borders in 4 corners, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪಕ್ಕದವ್ರ ಜಮೀನಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಹೊಡ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವಿಡಿಸೈಡ್ನ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಕಾರ್ನರ್ಗೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಎಡ್ಜು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಕಡೆ 20 ಅಡಿ ಹೋಯ್ತು ಕ್ರಾಪ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಳೆ ದಿನ ಗಲಾಟೆನೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಕಾರ್ನರ್ಗಳನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ, ಪ್ಯಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕರ್ನಾಟಕಗಿಂತ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಏನಾಗಲ್ಲ, ಈಗ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವರಿಂದ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ರು ಈಗ ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಸ್ಪ್ರೇಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಸ್ಪ್ರೇನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಂಗೇನೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ಲೂಫೋಸಿನೇಟ್ನ ಯಾವ ಬೆಳೆಗೂ ಏರಿಯಲ್ಲಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಇರುತ್ತೆ, ಪೊಟ್ಯಾಟೋಗೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಪೊಟ್ಯಾಟೋಗೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಪೋಸ್ಟ್ ಎಮರ್ಜೆಂಟು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದು ಏನಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ಲೂಫೋಸಿನೇಟ್ನ ನಾವು ಸ್ಪ್ರೇಯಲ್ಲಿ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗಗಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾಲಿಡಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ನ ನಾವು ಬಳಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಳಸಂಗಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ನಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವ್ನು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೇನೈತೆ, ಇವನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ಥರ ಹೈಟಲ್ಲಿರೋ ಕ್ರಾಪ್ಗಳಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೈಲಟ್ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು, ವಿಂಡು ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಟನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ವಿಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲ, ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ಸೆಟಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಟೇಕ್ ಕೆನೋಪಿ ಹೈಟಿಂದ, ಕೆನೋಪಿಯಿಂದ, ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಕೆನೋಪಿಯಿಂದ ಒಂದು 3.5 meters ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು 15ರಿಂದ 20 ಅಡಿ ಕವರ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಏನು ಒಂದು 7 km/h ಅಥವಾ 8 km/h ಇತ್ತು. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಹೈಟನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಸೆಟಲ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆಗ ಅಗಲ ಕವರ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಗ್ರಿಡ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆ 15 feet 20 feet ಇರೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ಟು ಆ ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನು ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್ನು. ಈಗ ಹೈಟನ್ನು ನಾವೇನೋ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ, ಆವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ 1 ಲೀಟ್ರಿಗೆ 10 ಲೀಟರ್ಸು 1 ಎಕರ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. ನೀವು ಹೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ವಿಡ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕವರೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಹೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಆಗೇನು ಮಾಡೋದು, ಕವರೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರಲ್ಲ, ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ 15 ಅಡಿಗೆ ಹೋಗೋ ಅಂಥದ್ದು 12 ಅಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, 10 ಅಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈಗ 3 m/s ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು 5 meter ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ ಏನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಡೋಸೇಜ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಒಂದು ಸಲ ಆನ್ ಆದರೆ 1 ಎಕರೆಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ 1 ಎಕರೆಗೆ ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾತ್ಸು ಕವರ್ ಆಗಬೇಕು, ಆ ಥರ ನಾವು ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಹೈಟು ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಡು. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗು, ಬಿಫೋರ್ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇದೇನು ಗೊತ್ತಾ ಸರ್, ಇದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ 5 minutesಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮುಗ್ದೋಗೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟೈಮು ಸ್ಪ್ರೇ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ 9 ಒಂದು 2:30 3 o'clock ತನಕ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅದು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾನ್ಸೂನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ವಿಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ, ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇವುಗಳು ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್, ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ 3 meters per second, 3 to 5 ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗಾಳಿನೇ ಇದೆಯಾ, ಒಂದು ಎಲೆನಾದರೂ ಅಳ್ಳಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸು ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ? ಸೊ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ಸೆಟಲ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನಾವೀಗ 3 meter ಹೈಟಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ದೀವಿ, ಕೆನೋಪಿಯಿಂದ ಅಂದರೆ 10 feet ಹೈಟಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನೋಡ್ತಿರಬೇಕಿದ್ರೆ ಆ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಬಂದು ಸೆಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಏನು ಹೇಳಿ? ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ ನನಗೆ? ಆ ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಗಾಳಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಗಾಳಿ ಈಸ್ಟಿಂದ ವೆಸ್ಟಿಗೆ ಬೀಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ನಾರ್ತಿಂದ ಸೌತಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಈಸ್ಟಿಂದ ವೆಸ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈಟನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ರೋನ್ ಇಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಪ್ರೇ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು. ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಕ್ತೀವಿ,
ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಗಮ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಏಜೆಂಟನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಸಣ್ಣ ಈಗ 10 ಲೀಟರ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾ ಕವರ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಗಮ್ಮನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ml ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೆ. ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹೇಳಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಗಳೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಈಗ ಇದು ಕೆಮಿಕಲ್ಲು ಹುಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ರೇ ಸಾಯೋ ಅಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ರೋಗ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು, ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಏನೂ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಬ್ರಿಂಜಲ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಟೊಮೆಟೋಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದ್ವಿ, ಬ್ರಿಂಜಲ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದ್ವಿ, ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು ಜನದ ಕೈಲಿ ಬೈಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಅವರಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ. ಕ್ಯಾಬೇಜಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ನಮ್ದು ಏನೇ ಸ್ಪ್ರೇ ಬಂದ್ರೂ ಕೆನೋಪಿ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಬೇಜಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2ನೇ ಲೇಯರು 3ನೇ ಲೇಯರು ಹುಳಗಳಿರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಹುಳಗಳು. ಏನು ಹೇಳಿ? ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕೆಲವು ಸಲ ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ಕಡೆ ನಾವು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆ ಥರ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ರೈತ ಖುಷಿಯಾದಾಗಲಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅವ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಕರಿತಾನೆ ಅದೇ ಕ್ರಾಪಿಗೆ, ಅವ್ನು ಕರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂತ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಲ್ಲ. ನಾವು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೈಲಟ್ಗಳು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಮೇಲೆ ನಾವುಗಳೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ವಾರ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಡೇಟಾ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತು, ಯಾವ ಅವರು, ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಯಾವ ಕೆಮಿಕಲ್ಲು, ಅದರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಏನು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಬಾರ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೂಡ ಬರೀತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಎಫಿಕಸಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಬೋದು. ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇದೇ ಕೆಮಿಕಲನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ರೈತನ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬೋದು, ಏನೇನಾಗಿದೆ, ಏನೇನು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನಾಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಅಲ್ಲ, ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಚೆಕ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೀಲ್ಡ್ಗೂ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ 2020 ನಮಗೆ ಏನಿತ್ತು ತಲೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ 650 ರೂಪಾಯಿ, 650 rupees ಪರ್ ಎಕರ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 20 ಡ್ರೋನ್ಸ್. 3 ಕೋಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದು. ಯೂಶಲಿ ಆ ಥರ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಖಾಲಿ ಆದಾಗ್ಲೂ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಯಾವುದೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಆಟೋ ಪೈಲಟ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಹಾಕ್ದಾಗ ಈ ಥರದ್ದಾಗಲ್ಲ. ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೈಲಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ತುಂಬ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ಪ್ರೇ ನಾಸಲ್ಸು ಸ್ಪ್ರೇ ಆಗ್ತಿರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಟೋ ಪೈಲಟ್ ಮೋಡಲ್ಲೇ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಪೈಲಟ್ ಇರ್ತಿದ್ದ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ರೈತರು ಅವರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, PH ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿರ್ತಿದ್ವಿ, ಅಂದರೆ ರೋಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು 10-20 ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಟೋ ಪೈಲಟ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ಥರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ
ನಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೂಲಕನೂ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಬೋದು ಯಾವ ಥರ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಏನು ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ 15 ಲೀಟ್ರ್ ಟ್ಯಾಂಕರಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು 10 ಲೀಟ್ರ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು 5 ಲೀಟ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ರೀಫಿಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ರೀಫಿಲ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಾಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಲ್ಲಿ. ಏನು ಹೇಳಿ? ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ಟೊಮೆಟೊಗೆ ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರದ ಒಂದ್ಸಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸೆಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೆಟಲ್ ಆವಾಗ ಅದು ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೂಮೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಡ್ರೋನಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಡ್ರೋನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ವಿತಿನ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲೇ ಖಾಲಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರದ್ದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಡ್ರೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ್ದು ಬಳಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಪ್ಯೂರ್ ಟ್ಯಾಂಕರು ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಾಸಲಿಂದ ಸಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಕೆಮಿಕಲ್ಲು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನಿಮಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರದಾಗ ನೀವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಡ್ರೋನು ವರ್ಕೇ ಆಗಲ್ಲ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಡ್ರೋನ್ ಅವನಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಫಸ್ಟೇ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಏನು ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ರೀಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗದೇ ಇರೋಂಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಾಸಲ್ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಾಗುತ್ತೆ. ನಾಸಲ್ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಅದು ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಪೌಡ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಅಥವಾ ಗ್ರಾನ್ಯುವಲ್ಸ್ ಇದ್ದೇನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಅದು ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸ್ಪ್ರೇ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಡ್ರೋನನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ DJI ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ದೊಂದು DJI ಡ್ರೋನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ,
ಡಿ ಜೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ನು, ಬಟ್ ಡಿ ಜೆ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ತುಂಬ, ಅದು 30 ಲೀಟರ್ಸ್ 40 ಲೀಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಅಂದರೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗೊಬ್ಬರನೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಸೀಡನ್ನು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೇ ನಾಟಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವರೇನೆಂದರೆ ಅವರು ಕೆಲವು ಡೇಟಾಗಳನ್ನ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದೇ ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಇನ್ನೂ 5 ಇಯರ್ಸ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲವು ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳಿದೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎರರ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬಗೆಹರಿಸೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಗೆಹರಿಸಿದಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಡ್ರೋನನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಬೋದೇನೋ. ಇದು ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ವಿಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡ್ರೋನ್ ಹೋಗೋದು ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ. ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಐಡಿಯಲ್ ಟೈಮ್, ಆವಾಗಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ಟೈಮನ್ನ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ನೂನ್, ಯಾವಾಗ ಗಾಳಿ ವೇಗ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು ಸಲ ನಮ್ಮ ಪೈಲಟ್ಗಳು ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗಾಳಿ ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವಾಗ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಥರ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಸರ್, ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಡಿವೈಸು ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಅದಷ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗೋ ತನಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಬರೀ ಡ್ರೋನು ಹೌದು. ಹಾಂ ಸರ್, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕ್ಯಾಬೇಜಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂಡರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಏನಂದರೆ ಎಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಭಾಗಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್. ಹಾಂ ಸರ್, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಈಗ ಸುಮಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ 800 ಡ್ರೋನ್ಸ್. ಹಾಂ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ 800 ಡ್ರೋನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದು? ಹಾಂ, ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ನಾವು ಡ್ರೋನನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸರ್ವಿಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇದರ ಸ್ಲೈಡ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಇದು ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಡ್ರೋನ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಏನು ಹೇಳಿ? ಕಾಸ್ಟು ನಾನು ಲೋನ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಕೊಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಫ್ರೀ ಲೋನು 2 ಕೋಟಿ ನಾನು ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಕೊಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಫ್ರೀ. ನೀವು ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸರ್ಕಾರನೇ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳಿ? ಡ್ರೋನು ಆಗಲ್ಲ, ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಏನಿದೆ, ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವ ಮೆಷಿನು ಕೂಡ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಟು ಅ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎನಿ ಮೆಷಿನರಿ, ಡ್ರೋನ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಎನಿ ಮೆಷಿನ್ನು. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪಾರಮೌಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ನಾನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮೆಷಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮೆಷಿನ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬೋದು. ಈಗ ಒಂದು ಡ್ರೋನ್ ಆಪ್ರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಒಂದು 25 ಲಕ್ಷ ಬೇಕು ಒಂದು ಡ್ರೋನ್, ಒಂದು ಸೆಟ್ ಡ್ರೋನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಏನಕ್ಕೆ ಒಂದು 25 ಲಕ್ಷ ಬೇಕು? ಡ್ರೋನ್ 6-7 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ 6-7 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಡ್ರೋನು. ಬರೀ ಡ್ರೋನ್ ತಗೊಂಡೆ ನಾನು ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ನೋ, ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಡ್ರೋನ್ಗೆ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ವಿ ನೀಡ್ ಒಂದು 4 ವೀಲರ್ ಬೇಕು. ಅದು ಎಂಥ 4 ವೀಲರು? ಆಫ್ ರೋಡ್ 4 ವೀಲರ್.
ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳ ಎಲ್ಲ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವು ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ದಾರಿನೇ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಬೇಕು, ಒಂದು ಡ್ರೋನ್ ಬೇಕು. ಇನ್ನು 10 ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಬೇಕು. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಏನಕ್ಕೆ 10 ಸೆಟ್ಸು? ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಏನೊಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 10 to 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡ್ರೋನಲ್ಲಿ. ಕೆಲವು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಗರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು 10 to 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಪ್ರೇ ಟೈಮು 5 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಅದು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರೋ ತನಕ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪ್ರೇಗೆ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ಸೆಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ಜನ್ರೇಟರ್ ಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ನನಗೆ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು 10 ಎಕರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು 20 ಎಕರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು 15 ಎಕರೆ ಒಂದೇ ಸ್ಲಾಟಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂದೇ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಜನ್ರೇಟರ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು, ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ರಿಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪೇರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇರಲೇಬೇಕು, ದಿಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು 15 ಸಲ ಡ್ರೋನು ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಸ್ಪೇರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಲೇಬೇಕು. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಪೆಲ್ಲರ್ಗಳು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಹೈಟಿಂದ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಇಬ್ಬರು ಬೇಕು, ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ಬೇಕು, ಒಬ್ಬರು ಡ್ರೈವರು ಅಥವಾ ಪೈಲಟ್, ಡ್ರೈವರ್ ಕಮ್ ಪೈಲಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡ್ರೋನನ್ನು ಕಮರ್ಷಿಯಲಾಗಿ ನಾವು ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಒಂದು ದಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬರ್ಬೋದು ನಮಗೆ? ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಈಗ ನಾವು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 6 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಆಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 3 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 3 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಡ್ರೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ 6 ರಿಂದ 8 ಫ್ಯಾನ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಪೆಲ್ಲರ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೊಪೆಲ್ಲರು ಒಂದು 2000 ರಿಂದ 3000 ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತಾ? ನಾವು ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ 20 ನಿಮಿಷ ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ 2 ಯೂನಿಟ್, 2 ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳು. ಸೊ ಅಷ್ಟನ್ನು ಸೋಲಾರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಈ ಥರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆವಿ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಯೂಸೇಜ್ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಬೋದೇನೋ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದರದೇ ಆದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿದೆ, ಪೇಲೋಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಲಿಥಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಈಗ 1 ಎಕರೆಗೆ ನಮಗೆ ಖರ್ಚು ಅಂದರೆ 1 ಎಕರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತಾ? ಸೊ 1 ಎಕರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪಾಕೆಟಿಂದ ಖರ್ಚಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಬರೋ ಆದಾಯ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ 100 ರೂಪೀಸ್ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನೀವು 1 ಎಕರೆಗೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಏನಕ್ಕೆ 100 ರೂಪೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಒಂದು ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ, 2 ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ನಾವು ತಗೊಂಡದ್ದು 50,000 ಒಂದು ಸೆಟ್, 2 ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ 26,000 ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ವಿ ನಾವು. ಇದು 500 ರಿಚಾರ್ಜ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದರದ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ನೀವು ಬಳಸ್ಲೂಬೋದು, ಅದು ಅದರ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು 500 ರಿಚಾರ್ಜನ್ನು 100 ರೂಪೀಸ್ ಇಂಟು 500, 50,000 ರೂಪೀಸ್ ಆಯಿತು. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ಒಂದು 6 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಡ್ರೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರ, ನಾಳೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾರಬೇಕು ಒಂದು 6 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ವಲ್ಲ, ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 100 ರೂಪೀಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಕವರೇಜ್ ಇದಂತೂ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್. ಇದು ನೀವು ಒಂದು 10 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ನಮಗೆ ಮೆನ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಡ್ರೋನ್, ಅದು ಇನ್ನು ಮಿಸೆಲ್ಲೇನಿಯಸ್ ಅಂತ ಒಂದು 50 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ.
ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು. ನಿಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನೀವೇನು ಈಗ ಒಂದೇ ಡ್ರೋನ್ ಅಂತೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನೀವು ಒಂದು 4-5 ಡ್ರೋನ್ ಅಂತೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬಡ್ಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಬಡ್ಡಿ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಗ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗಾಡಿ ಎತ್ತಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ 9,000 rupees ಇನ್ ಯೋರ್ ಪಾಕೆಟ್. ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಷ್ಟೇ ನಂಗೆ ಗಾಡಿ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಏನಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ಇರ್ತಾರೆ, ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರಿಗೆ ನಾವು ಅವನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ರಾತ್ರಿ 5:30-6 ಗಂಟೆ ತನಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಮಧ್ಯ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಈ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಡಿಸೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೆಕ್ಟಿಕ್. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ನಾವು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತೀವಿ, 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಹೆಂಗಾಗಿದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲೇಬರು, ನಾನು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಬರೋದೇ 10 ಗಂಟೆಗೆ, 10 ಕಾಲಿಗೆ. ಸೊ 10 ಕಾಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಗ್ದೋಗಿರ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ನು. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಷನ್ಗೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ 12 hours 14 hours ವೆಹಿಕಲ್ ಜೊತೆನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ 1,500-2,000 ಲುಕ್ರೇಟಿವ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ನು ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈಗ ಅವ್ನು ಹೋಮ್ ರೇಂಜೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಪ್ರೇ ಝೋನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು 70 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಓಟಾಗಿರ್ತಾನೆ, 50 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಓಟಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಯು ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ನಾವು 1 ಎಕರೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 100 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ರೈತರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬದಲಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅದೇನೋ ಗಾದೆ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಹೊಸದ್ರಲ್ಲಿ ಅಗ್ಸ ಗೋಣಿಚೀಲ ನೇತು ಒಗ್ದ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇವನ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೇಮ್ ಏನೋ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ ಅದೇ ಥರ ಇತ್ತು. ಏನಾಯ್ತು, 1 ಎಕರ್ಗೆ 100 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಾವು ಹೋಗೋದು ಅಂದರೆ ನಾವೇ ಡ್ರೋನ್ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ಹೊಡೆದ್ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಂಗೆ ಅವನಿಗೆ, ರೈತನಿಗೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಏನಾದ್ರು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ 10 hours ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರನ್ ಆಗಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫುಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಲಿ ರನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ 35-40 ಎಕರೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗೋವಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಉಳಿಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಉಳಿಬೇಕಾ ಒಂದೇ ಉಳಿಯೋದು ಏನಂದರೆ ಇದು, ಈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಏನು ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ ಜನ್ರೇಟ್ರಿಗೆ, ಇದು ಒಂದೇ ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಂಥದ್ದು. 30 ಎಕರೆ 40 ಎಕರೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡೀಸೆಲ್ ಖರ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ, 2 ಎಕರೆ 3 ಎಕರೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಈ 9,000ನ ನಾವು ವಾಪಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ನಾವು 20 acres ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್. ಅಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತಾ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ? ಏನು ಹೇಳಿ, ಪರ್ ಎಕರ್ ಚಾರ್ಜು ನೀವು 500 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 650 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಂ, ನಮ್ಮ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಬೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದ್ದಂಥದ್ದು. ಸೊ 1 ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಕರ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಕರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ 650 rupees ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಒಂದು 2 to 5 acres ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು 600 ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಸೊ ಒಂದು 10 acre ಒಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು 550 ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ 1 single spot. ಒಂದ್ಸಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು 10 acres ಅಬೋವ್ ಇದ್ದರೆ 500 rupees ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೋಡಿ, 10 acres ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಏನಿತ್ತು, ಬೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿಬೋದು ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಇದು 40 acresಗೆ 35 to 40 acres ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು 9,000 ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು 40 acres ನಾವು ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 20 acres, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 20 acres, 20,000 rupees ನಮ್ಮ ಆದಾಯ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎನಿ ಡ್ರೋನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಕೆನ್ಸೆ ತುಂಬ ಇಲ್ಯೂಷನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಿದೆ, ಹಿಂಗಿದೆ, ಹಿಂಗೆಂಗೋ ಇದೆ, ಹಂಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಇಳಿಯೋ ತನಕ ನಾವು ಹಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ 16 ಜನ ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸು. ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಡ್ರೋನ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ 5 ಜನ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು, MSc ಮಾಡಿರೋರು, PhD ಮಾಡಿರೋರು, 5 ಜನ. ಯಾರು ಕೂಡ ₹1 ತೆಗಿತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಹುಡುಗರುಗಳಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಯಾರು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹುಡುಗರುಗಳಿಗೆ, ಮೆಷಿನ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 3 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪು. ಒಂದೊಂದು ದಿನ 1 ಎಕರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. 2 ಎಕರೆ 3 ಎಕರೆ 4 ಎಕರೆ ಇರುತ್ತೆ. 4 ಎಕರೆನೂ 4 ಬೆಳೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ.
ಇವತ್ತು 1 ಎಕರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೆಳೆಗೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, 1 ಎಕರೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತಾನೆ. ಸೊ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. 1 ಎಕರೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಈಗ 5 ಎಕರೆ ಇರುತ್ತೆ, 5 ಎಕರೆ ಯಾವುದೋ ರಿಮೋಟ್ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ದಾರಿನೇ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಕಾರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ರೋಡೇ ಇರಲ್ಲ, ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಅಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಅನೇಕ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರೀಷಿಯಸ್ಸು. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6 ಇಂದ 8:30 9 o'clock ಒಳಗಡೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀಷಿಯಸ್ಸು, ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಟೈಮ್. ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವುದೋ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ, ಯಾವುದೋ ಊರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದಿರ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇನ್ನೊಂದು ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರ ಜಮೀನಿಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟಾ? ಇನ್ನು 10 ಗಂಟೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಮೊದಲೇ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಲೋ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ 20% ಎವಾಪರೇಷನ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಮುಗೀತು, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಸಿಲು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಸ್ಪಿಟ್ ಈ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಷ್ಟೇ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜಮೀನುಗಳ ಮಧ್ಯ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು 50 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮರ ಗಿಡ ಇರ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜಾಗ ಇರಲ್ಲ, ರಸ್ತೆ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಡ್ರೋನ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸು ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಡೆಮೋಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿ ನೋಡಿ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಆಡಿಟನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಡ್ರೋನಿಂದ ಲಾಭ ಮಾಡಿ 800 ಡ್ರೋನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಎನಿ ಕಂಪನಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಲೈಕ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಥರ ಆಗಬೇಕು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ 50 ಎಕರೆ 100 ಎಕರೆ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು 10 years ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 yearsಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು? ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಗೆಸ್? 15% ಆಗ್ತೇವೆ ನಾವು. ಈಗ 60% ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 yearsಲ್ಲಿ 15% ಆಗ್ತದೆ. 15% ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ 50 ಎಕರೆ ಮಾಡೋ 100 ಎಕರೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, 100 ಎಕರೆ ಮಾಡೋ 200 ಎಕರೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಲುಕ್ರೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮರಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಲೇಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಲೇಬರ್ಸ್. ದೊಡ್ಡ ಮೆಷಿನ್ಗಳು ರನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಟ್ಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಆವಾಗ ಸ್ಕೋಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೆಷಿನ್ಗಾಗಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದ್ಸಲ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ರಾಶ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು 15,000 20,000 ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ, ಒಂದು ರೋಸ್ಮೇರಿ ಪ್ಲಾಟಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೇ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಅಲ್ಲೇನಾಗಿತ್ತು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಪಟ್ಟಂತ ಹೋಗಿ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗ, ಅಲ್ಲಿ 20,000. ಸೊ ಅದು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿರಲ್ಲ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ಸ್ಪ್ರೇ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫ್ಲೈ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರದೇ ಆದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರನ್ ಆನ್ ಡ್ರೋನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನ್ಯೂರ್ಸನ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವುಗಳು ಕೂಡ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಕ್ರಾಪು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಯಾವ ಡ್ರೋನ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ನಾಸಲ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇರೋ ಅಂಥ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಂಡ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಕ್ರಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಂಡ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಫ್ಲೈ ಡ್ರೋನ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು.
ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಥರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ವರ್ತ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವರ್ತ್ ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗಾಳಿ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೈಬಲ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಟೊಮೆಟೊ ಮಾಡಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಅದೇನಕ್ಕೆ ಅದು ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಈಗ 2005 ಈಗ ನಾನು 10 ಲೀಟ್ರ್ 12 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಕಿದರೆ 3000 RPM ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೊಪೆಲ್ಲರ್ಗಳು. ಅಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ, ಗಿಡಗಳ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅದು ತುಂಬ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಯಾರೋ ನಾಳೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಫೋನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾಳಿದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೊಂದಿಬ್ರು ರೈತರು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಿರೋರಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಥವಾ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಒಂದು 4-5 ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೂ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏನಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮೆನಿ ಎನ್ಕ್ವೈರೀಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸಿಗ್ತಾರೆ 5 ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದು ವರ್ತ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಹೇಗೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಇಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಫಸ್ಟು 2020 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 23 ಮಧ್ಯ ಭಾಗದ ತನಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 23 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ 2 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ 16 ಜನ ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಆಗ್ರೋನಮಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಥಾಟ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, 2 ಕೋಟಿನ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ವ ನಾವು? ಲೇಬರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಸ್ಪ್ರೇಗೆ ಆಳು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವ ನಾವು ಅಂತ. ಸೊ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದು. ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ನಾನಿರೋದು ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ, ಸದರನ್ ಎಂಡ್, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್. ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲದಿಂದ ಒಂದು ಫೋನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ 1 ಎಕರೆ ಇರೋದು, ನನಗೊಂದು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಹೋಗಿದ್ದು ಬರೋಕ್ಕೆ 100 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಎಲ್ಲರೂ. 1 ಎಕರೆ ಇದೆ, ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿದೆ. ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ, 100 ಎಕರೆ 50 ಎಕರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೇನು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಬಂದರೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ಹೋದ್ವಿ, ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವನು ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಮುಸ್ಕುಂಜೋಳಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದೇನಾಗಿತ್ತು, ಫಾಲಾರ್ಮಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅವನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು, ಹುಳಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಾಯಿತು. ಕಾಲು ಬರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾರಿಂದನೂ. ಸೊ ಅದಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಹಾಗೇ ಇದೆ. ಈಗಲೂ ಕಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಫೋನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ನಾವಿಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪ್ರೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 3 ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ HD ಕೋಟೆ ಸೈಡ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಹುಡುಗರುಗಳು, ಈ ಕಡೆ ಬರಬಾರ್ದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಂಜನಗೂಡಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಡಿ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ 2 ಔಷಧಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಹರ್ಬಿಸೈಡು, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡು. ನಮಗೆ ಹರ್ಬಿಸೈಡಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಒಟ್ಟಿಗೆ 50 ಎಕರೆ 100 ಎಕರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು 30 ಎಕರೆ ಒಂದೊಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ಅಂದರೆ ಅದು ಹೊಟ್ಟೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಪ್ಯಾಡಿ. ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಪ್ಯಾಡಿಗೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರು ಒಂದು ಟೀಮು. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಒಂದು 100 ಜನ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಏನಂದರೆ ರೈತರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬಂದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಿದ್ರು. ಆ ಥರ ಪ್ಲಾಟ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ನಮಗೆ
ಮೂಮೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಥರ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲುಕ್ರೇಟಿವ್ ಅನಿಸೋದು, ಬಟ್ ಆ ಸೀಸನ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ಯಾಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಜನ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂಥ ಕಡೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ. ಈಗ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಡಿ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಿದೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಂಗಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಈಗ ನೀವೇನು ಡ್ರೋನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದೇ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಂಟ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವಿಲೇಜಸ್, 10 ವಿಲೇಜಸ್. ಕರ್ನಾಟಕದ 175 ತಾಲೂಕನ್ನು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟು ಡ್ರೋನ್ ದೀದಿನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೂ ಹೋಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ರೆಂಟ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ 7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಕ್ಯಾಂಪೇನು, ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ದೀದಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ 3 ಎಕರೆ ಇದೆ, 4 ಕ್ರಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನನ್ನ ಪಕ್ಕದವನು ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಂದು ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುತ್ತೆ. ಈಗೇನಾಗಿದೆ, ಈಗಿರೋ ಫಾರ್ಮ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ಇಯರ್ಸ್ ತನಕ ಈಗೆಲ್ಲ ಒಂದು 45 ಅಥವಾ 50ಇಂದ 60-65 ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ರಿಟೈರ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇವ್ರುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರ ಹೆಲ್ತ್ ಹಾಳಾಗ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ ತಗೋತಾರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 1-2 ಅವರ್ ಹಿಂಗೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾವ್ರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ 20ಇಂದ 15% ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಚೇಂಜಸ್ ಯೂಶಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏನು ಹೇಳಿ ಸರ್? ಇರೋ ಜಮೀನುಗಳೆಲ್ಲ ಲೇಔಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಸರ್, ಯಾರು ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಲೇಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೂ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ನೀವೇ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ತೋಟದ ಒಂದೆರಡು ತೆಂಗು 2 ಅಡಿಕೆ ನೆಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಇನ್ನೇನು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಹಂಗಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 32 ಲಕ್ಷ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಲೇಔಟೇ ಮಾಡಿಬಿಡಲ್ಲ ನಾವು. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್, ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಲೇಔಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅರ್ಬನ್. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ಲೇಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸಿಟಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಸಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಳ್ಳಿನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ಈಗ ನನ್ನ ಊರು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ನನ್ನ ಊರಲ್ಲಿ 5,000 ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದ್ದೀವಿ. ನನ್ನ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವರು ನಾವು 6 ಜನ ಇರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 4,000 ಎಕರೆ. 4,000 ಎಕರೆನೂ ನಾವೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಲ್ವಾ? ವಯಸ್ಸ ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀವು ರೈತನ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ದು ಹೇಗಿರ್ಲಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಎಕರೇಜ್ ನೀವು ರೇಷಿಯೋ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅರ್ಬನ್ ಅಗ್ಲಾಮರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅದು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. 1% ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, 1% ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇದು ದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಗ ಪೀಕಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನು ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಪರಬಲ ಬಂತು ಈಗ. ಸೊ ನಮ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ, 140-150 ಕೋಟಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಡನ್ನಾಗಿ 100 ಕೋಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ. 1,500 ಎಕರೆಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಗಳು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ವಾಟ್ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್, ನಮಗೆ ಆರ್ಡರ್ಸು ಪೀಕ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸ್ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಡಿಸೀಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಆರ್ಡರ್ಸ್. ವೈ? 1 ಎಕರೆ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎ ಅನ್ನೋ ವಿಲೇಜಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆ ಇದ್ರೆ
ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಎಕರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಫೀಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಕಾರ್ನರ್, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರ್ನರ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 10 ಎಕರೆ 15 ಎಕರೆ ಬೇಕು. ಸಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಡೂ, ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಏನು ನಮ್ಮ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಮಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸರ್ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಈ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಡ್ರೋನ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಓನ್ ಪರ್ಪಸ್. ನನ್ನೊಂದು 6 ಎಕರೆ ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ಇದೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ನ ಮೆಕನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಪಾಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನನ್ನ 6 ಎಕರೆ ತೆಂಗಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ 300 ತೆಂಗಿನ ಗಿಡ ಇದೆ, ಏಜ್ ಆಫ್ 5 ಇಯರ್ಸ್. ಈಗ ನನಗೆ ಲೇಬರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಂಬ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ವಿ ಫೇಸ್ಡ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್. ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದರೆ, ನನಗೆ ಈ ಡ್ರೋನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಫೀಸಿಬಲ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ? ಮಾಡಬೇಡಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾನು ಈ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಬಂದಿದ್ದ ಉದ್ದೇಶ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕೇಳಿ, ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಲಿ ಏನಾಗಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಫೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಗೆಟ್, ಅವ್ನು ಬಂದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅವನೇ ತಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಇಂಥ ತಗೊಂಬಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು 6 ಎಕರೆಗೆ 6 ಲಕ್ಷ ಬಂಡವಾಳ ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ನಾಟ್ ವರ್ತ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇಡಿ, ಅದು ಬರೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಖಾಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನೀವು ಒಡೆಯೋದಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ 3 ವರ್ಷ ನೀವು ದುಡಿಯೋಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು, ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರ್ದೇನು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಬೈ ಡ್ರೋನ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ 30 ನೀವು 100 ಎಕರೆ ಇದ್ರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಇಲ್ಲ, ಈಗ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗಳೇ 8 ಇದ್ದಾವೆ. 8 ಡ್ರೋನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತವ್ರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿಗಳು. ಯಾರೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡ್ರೋನ್ಸಲ್ಲಿ. ಬೇರೆ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನ ಸೇಲ್ಸು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡ್ರೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಡ್ರೋನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 800 ಡ್ರೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿನ ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 30 ಎಕರೆ 20 ಎಕರೆ ಅಂದ್ರೂ ಎಷ್ಟು 1000 ಎಕರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದಿನ. ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಕೊಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ 1 ಎಕರೆಗೇನೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 300 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರಷ್ಟು ಮಣ್ಣು ಓಡಿಸ್ದೆ, ಸುತ್ತ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಹಾಕ್ಸ್ದೆ. ಹೋದಾಗ ಅದು ಗುದ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಒಂದು ರೂಮು ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ತೆಂಗು ಹಾಕಿದೆ. ಅದ್ರ ಮಾರನೆಗೆ ಹಂದಿಗಳೆಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಂಡು, ಆಮೇಲೆ ಸುತ್ತ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನೋ ಈ ದಬ್ಬೆ ಕಟ್ಟೋದು ಅಂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ದಬ್ಬಕ್ಕೆ ತಂದು ಹಾಕಿದೆ. ಅದು ಒಂದೊಂದು ದಬ್ಬಕ್ಕೆ 50 ರೂಪಾಯಿ. ಅದನ್ನು ನೈಟು ಅದನ್ನು ಎತ್ಕೊ ಹೊರಟೋದ್ರು. ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ಉಳಿಸ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ದುಂಬಿಗಳು ಶುರುವಾದವು. ಆಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ದುಂಬಿಗಳಿಗೆ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಹಾಕಿ ಅಂತ. ಇಡೀ ಕಾಡಲ್ಲಿ ದುಂಬಿಗಳೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಯಿತು. ಸುಮಾರಾಗಿ ಯಾಗೋ 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ. ಈಗ ಅಡಿಯಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಎಲೆ ರಸ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂದು ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಮೇಯ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಬ್ಬರು ಲೇಬರ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಕಳೆ ಹೊಡೆಯೋ ಮಿಷಿನ್ ತಗೊಂಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹೊಡೆದ್ಮೇಲೆ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ. ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಮದ್ದೂರಿಗೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. 1000 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಸರ್. ನಾನೇ ಕತ್ತಿಗೆ ನೇತಾಕ ಹೊಡಿತೀನಿ, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಬೆನ್ನೋವು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಸರ್. ಇದೇ ವ್ಯವಸಾಯ ಸರ್. ಬೇಸಾಯ, ನೀಸಾಯ, ನಾಸಾಯ, ಮನೆ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಯ ಅಂತ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈ ಥರ ಇರಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದಷ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, JCB ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು.
ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಆಗ್ಲೇನೆ. ಇಲ್ಲ, ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಾಮಾನ್ಯನೇ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ನಾನು PhD ಮಾಡಿ ನಿನ್ನೆ ಕೈಗಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ನಾನು ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ಲೆಸ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಕೈ ಕೆಸರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಆವಾಗಲೇ ಬೇರೆ ಸಿಕ್ಕ ಅಂಥದ್ದು. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಅದ್ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ? ಯು ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇಲ್ಲ, ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಅರ್ಬನ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು. ವೈ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೋವರ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಡ್ರೋನನ್ನು ಸರ್, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳೋಂಥದ್ದು, ನೀವು ಡ್ರೋನನ್ನು ಹೈಯರ್ ಮಾಡಿ. ಡ್ರೋನನ್ನೇ ಬಳಸಿ. $6 ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಲ, 15 ಲಕ್ಷ ಅನ್ನಿ. ಏನು ಹೇಳಿ? ಸುಮಾರು ಎನ್ಕ್ವೈರೀಸ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು 2 ಪ್ಲಾಟಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲಲ್ಲೇನೆ, ಏನೂ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ವಿ, ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ದುಡ್ಡು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇರೆ, ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಕೂರೋದೇ ಬೇರೆ. ಸೊ ಇದು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಕೂರೋ ಟೈಮ್ ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ಇಯರ್ಸು ಇದೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ಇಯರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಬೂಮ್ ಆಗೋ ಅಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆವಾಗ ನೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಆಗಲ್ಲ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಬಳಸೋಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇದಲ್ಲ. ಏನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಏನಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ 200 HP ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕಾ? ನಾಳೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. 50 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಎಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟಲ್ಲಿ? ಏನಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನನೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಈಗೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇರೋದನ್ನು ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸಾಕು. ಸೊ ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ,
ಅವರು ಒಂದು 2,000 ಎಕರೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಒಬ್ಬರೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ತಾರೆ, ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮುಸ್ಕುಜೋಳ ಬೆಳಿತಾರೆ, ಪಟ್ ಅಂತ ಹೋಯ್ತಾರೆ, ಪಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ, ಎಲ್ಲ ಸೈಲೋಗಿ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ತುಂಬ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ನಿಮಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸಾವಯವದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಉತ್ಪನ್ನನ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನನ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತೀವಿ, ಯುರೋಪಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇಗೆ? ಏನು ಹೇಳಿ? ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವ ಡೋಸೇಜನ್ನು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬಳಸ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಡ್, ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ. ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಸೊಪ್ಪು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ತೋಗಲ್ವಾ? ನಿಜ ತಾನೇ? ಇದರಲ್ಲೂ ಆಗಿದೆ, ಸಾಯೋದು ಎಲ್ಲನೂ ಸಾಯಿಸುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಬಳಸಬೇಕು. ಈಗ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು 300 ಜನ ರೈತರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು FPO ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ. ಈಕ್ವಲ್ ಶೇರು, ಈಕ್ವಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಇಯರ್ಸಿಂದ ನಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರೋದು. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು 5 MNCಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ನ ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ NPOP NOP ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು. ನಾವು ವಿಡಿಸೈಡ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಬಳಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇದು. ಯಾವಾಗ ಅವ್ರು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ಗೊಬ್ಬರದ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ತಪ್ಪಿರೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಥರ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದರೆ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿಗಳಾಗಲ್ಲ, ಡಿಸೀಸ್ಗಳು ಬರಲ್ಲ. ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಸೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗೊಬ್ಬರದ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ಅವ್ನು 4 ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿತಾ? ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು 15 ದಿನ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡು ಹೋಗಿ ಸರ್ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟವನು ಅದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು 15 ದಿನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ? ಸೊ ಇವುಗಳು ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್. ಆ ಥರ ಏನಾರು ಆಗಿದ್ರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಕೆಮಿಕಲ್ಲೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಆಲೋಪೆಥಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನೇ ತಗೋಬೇಡಿ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸೊಪ್ಪು ಸೆದೆ ತಿನ್ನಿ ಹುಷಾರಾಗಿ. ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತಾನೆ ಅವನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿರ್ತಾನೆ, ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್ ತಾನೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇರೋದು. ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನನ ಎಷ್ಟು ಬಳಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಬಳಸಬೇಕು. ಸೊ ಜನರಿಂದ ಅಂದರೆ ಅಂಗಡಿಯವನಿಂದ ಹೋಗೋದು ಬಿಡಬೇಕು. ಅವ್ನು ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಕು, ಒಂದು ಕಮ್ಮಿಗೆ ಹಾಕು ಅಂದರೆ ಅದಾಗಲ್ಲ.
ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ ಯಾವಾಗ ಜನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯವಸಾಯ ಸದೃಢವಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಯಾರೋ ಹಂಕಿ ಪಂಕಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು 5% ಜನನೇ ಕೊಡ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು GAPಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನೇನೋ ಒಂಥರ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ. ಸೊ ಅದಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು. ಅದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಕೆಲವರು ಈಗ ನನಗೂ ಒಂದು 6-7 ಜನ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಗೊತ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಇಲ್ಲದಾಗ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೊಂಚೂರು ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಥೆನೇ ಇಷ್ಟು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಪತಂಜಲಿ ಬಂದರು. ಈಗ ಅವನಿಗೆ 1 ಎಕರೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವನು ಅದ್ಯಾವುದೋ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಈಗ ಒಂದು 20,000 ಕೋಟಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾವನೆ. ಅವನು ದೊಡ್ಡವನಾದ್ನೇ ಹೊರತು ಬಕೆದೇನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಐಟಮ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಷ್ಟೇ. ಪತಂಜಲಿ ತಿಲಾಂಜಲಿ ಅದೇನ್ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ಪತಂಜಲಿ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಹೇಳಿ? ನಿಮ್ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆನ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತಗೊಂಬರಲ್ಲ ಅವರು. ಅವ್ರ ಮೇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದು. ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ಗಳನ್ನ. ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂತ ಆಯಿಲ್, ಅಡಲ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆಯಿಲ್ಗಳು ಅವ್ರು ತರೋದು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ನಾನು ಬಳಸಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಕುಮಾರ್ SM ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಥರ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಪಾಪ ತುಂಬ ದೂರದಿಂದ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟಿಸಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜನಗರದಿಂದ ಬಂದು ನಮಗೆ ಈ ಸೆಷನನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಾವೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಲೈವ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಈಗ ಟೀ ಬ್ರೇಕ್ ಇದೆ. ಟೀ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾಳೆ ನಮ್ಮದು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸೆಷನ್ನು. ಬೈ 9:30 ಬೇಗ ಬನ್ನಿ, ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಆಫ್ಟರ್ ಟೀ ಬ್ರೇಕ್ ಯಾರು ಧನ್ವಂತ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದ್ದರೆ ಧನ್ವಂತ್ರಿ ಸರ್ ಇವರು AT ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಸರಿನಾ? ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಹೊರಗಡೆ ಟೀ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಟೀ ಕುಡಿದು ಮತ್ತೆ ಅಸೆಂಬಲ್ ಆಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.